Right. made a mistake, this is a Right. very important tool to punish, like immediately, and it can put pressure on agencies to take immediate actions. So in that way, it's a good thing. I have started from nothing, absolutely nothing. It's not even zero, it's like minus, because I was doing something else. There was a momentum to become an engineer, and suddenly I discovered this thing that I really like. And I start doing it. But at the same time, as a kid, I also had many dreams, like common dreams. You know, I'll buy my own house and I'll buy this car, it's a luxury car. I don't think about future that much, and that is one thing which I've developed lately and is helping me a lot. You know, it might sound very cliche, but if you take care of today, tomorrow we will take care of it. வணக்கம், வந்தனம், நமஸ்தே, ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் பாரத், ஜெய் சுஷாந்த், ஜெய் ஜெகநாத் அண்ட் ஜெய் சாய்ராம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு கொஞ்சம் அதிசயமா நான் வந்திருக்கேன் எஸ்எஸ்ஆர் டைரியில். மித்ராஜி இன்னைக்கு என்னோட ஜாயின் பண்ண முடியல. ஸோ இட்ஸ் ஒன்லி மீ ஹூ இஸ் கோனா ரீட் எஸ்எஸ்ஆர் டைரிஸ். கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்க போது, நானே படிக்க போறேன், அதுக்கப்புறம் நானே டிரான்ஸ்லேட்டும் பண்ண போறேன். கொஞ்சம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண போறேன். பார்க்கலாம் எப்படி போகுதுன்னு. பிகாஸ் மித்ராஜிக்கு கொஞ்சம் வேலை வந்துருச்சு லாஸ்ட் மொமெண்ட்ல அண்ட் ஷி couldn't join us. பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இது வரைக்கும் யாரும் வரல. ஸோ நோ இஷ்யூஸ். வந்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு ஹலோ அண்ட் ஹாய் கண்டிப்பா. அண்ட் எஸ், வணக்கம் மித்ராஜியே ஒரு வணக்கம் போடுவாங்க. வணக்கம் மித்ராஜி, தேங்க்யூ. அண்ட் எஸ், இன்னையோட டாபிக் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் நம்ம கண்டினியூ பண்ண போறோம் from what we left from last time. True Indian ji, vanakkam, hello, namaskar Mitraji, Vijayji and all SSRians. Thank you True Indian ji, thank you. வந்துட்டீங்க கரெக்டா. இன்னையோட டாபிக் நீங்க பாத்தீங்கன்னா IPL ஸ்கேம்ஸ் அண்ட் ஆந்திரா பாலிடிக்ஸ். நம்ம லாஸ்ட் டைமே நம்ம வந்து ஹாஃப் அவுட்டது வந்து IPL ஸ்ரீனிவாசன் சிஎஸ்கே என்னென்ன பண்ணாங்க, எப்படி வந்து ஸ்ரீனிவாசன் மேல வந்து இடி ரெய்டு வந்துச்சு. அந்த இடி ரெய்டு கூட வந்து எதுக்காக வந்து யார் பண்ணாங்க, கொஞ்சம் ஃபிஷியா இருந்துச்சு. சாரி டு இன்டரப்ட், டிஸ்க்ளைமர் சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். ஓகே, அப்சல்யூட்லி. நான் இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணல மித்ராஜி படிக்கிறது. ஓகே, ரைட். படிக்கும்போது கண்டிப்பா நோ தேங்க்ஸ், நானே மறந்துட்டேன். தேங்க்ஸ், நானே மறந்துட்டேன். So definitely yes. True Indian ji, vanakkam, thank you so much. Please carry on, all of you. I will be in the behind back screen. Okay, bye. Thank you ji. தேங்க்யூ மித்ராஜி, தேங்க்யூ. பா, மின்னல் மாதிரி வராங்க, மின்னல் மாதிரி போறாங்க மித்ராஜி. ஸோ நெவர் மைண்ட். எஸ், நான் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா ஒரு சின்ன ரீகேப் மாதிரி தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். போன வாட்டி நம்ம படித்தது வந்து IPL ஸ்கேம்ஸ், ஸ்ரீனிவாசன், சிஎஸ்கே, இந்தியா சிமெண்ட்ஸ், தோனி, ராய்னா, ஜடேஜா, எல்லாம் இவங்கெல்லாம் வந்து எப்படி தே ஆர் இன்வால்வ்டு, ஹவு மச் தே ஆர் இன்வால்வ்டு, ஏன் ஸ்ரீனிவாசன் அண்ட் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி ஆந்திரா என்ன கனெக்ஷன், ஏன் ஸ்ரீனிவாசன் மேல இடி ரெய்டு பண்ணாங்க, அந்த இடி ரெய்டு கூட எந்த ஒரு ஃபிஷியா இருந்துச்சு, எல்லாம் டாக்குமெண்ட்ஸும் உடனே வந்து இடி ஆஃபீஸ்க்கு சப்மிட் பண்ணல, உடனே சைனும் வாங்கல. ஸோ எல்லாமே வந்து ஒரு மெரிட்டல் மாதிரி தான் பண்ணாங்க ஸ்ரீனிவாசன். ஏன்னா ஸ்ரீனிவாசன் வாஸ் லைக் எப்படி சொல்றதுன்னா ரொம்ப ஈகோயிஸ்டிக் பர்சன், ரொம்ப ஆர்டர் பண்ற, ரொம்ப டாமினன்ட் பர்சன் இந்த ஹோல் டீம். ஸோ அந்த டாமினன்ஸை கொஞ்சம் குறைக்கிறதுக்கு, அது மட்டும் இல்லை ஜெகன்மோகன் ரெட்டியை கூட வந்து கொஞ்சம் வேற விதமா வந்து ப்ரெஷர் கொடுக்கறதுக்காக கூட ஒரு ஸ்டோரி வந்துச்சு. இது எல்லா பத்தி நம்ம படித்தோம். அண்ட் நவ் டுடே சேம் கண்டினியூ ஆக போகுது. அண்ட் அகெயின் ஹவ் ஸ்ரீனிவாசன் ரெட்டி, ஜெகன்மோகன் ரெட்டி, ஆந்திரா பாலிடிக்ஸ் எக்கச்சக்கமா படிச்சோம். இந்த வாட்டி இந்த ஸ்லைட்ல வந்து ஆந்திரா பிரிஞ்சாங்க, ஆந்திரா தெலுங்கானா பிரியும் போது என்ன மைண்ட் செட் இருந்துச்சு, அமராவதி ஸ்மார்ட் சிட்டி அந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட், அந்த ப்ராஜெக்ட் பின்னாடி என்ன உத்தேசம் நம்மளுக்கு எல்லாருமே தெரியும். நம்ம ஊர்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்தாலே வந்து எப்படி வந்து அதை எவ்வளவு பேர் வந்து அதுல வந்து தப்பான விதத்துல வந்து அதுல சம்பாதிப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் வந்து அமராவதி ஸ்மார்ட் சிட்டி ப்ராஜெக்ட் வந்துச்சு. ஆனா அது ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. இது எல்லாத்தையும் பத்தி நம்ம வந்து இன்னைக்கு படிக்க போறோம். உங்களுக்கு சின்னதா ஒரு ஜிஸ்ட் கொடுத்துட்டேன் நான் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்ல. ஸோ எஸ், மித்ராஜி சொன்ன மாதிரி டிஸ்க்ளைமர் ஒரு வாட்டி தமிழ்லயும் சொல்லிடுறேன், இங்கிலீஷ்லயும் சொல்லிடுறேன். இது வரைக்கும் நாங்க படிச்ச எல்லா ஸ்லைட்ஸும் இல்ல வரப்போற ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம திப்திஜியோட ட்விட்டர் ஹேண்டில் பேஜ்ல தான் எடுத்திருக்கோம். ஸோ நாங்க படிக்கும் போதும் சரி, இல்லை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும் போதும் சரி, உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து ஆல்வேஸ் வெல்கம் டு கோ டு அவர் திப்தியோட ட்விட்டர் ஹேண்டில் போய் நாங்க ஜென்ரலா வந்து டேட் எல்லாம் கொடுத்துருவோம். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஸ்லைட் 79 டேட் வந்து ஐ திங்க் அப்புறமா நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், கரெக்டா இதுல போடல, பட் எல்லாமே நாங்க இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருவோம். ஸோ நீங்க அந்த டேட் போய் அவங்க திப்திஜியோட ட்விட்டர் ஹேண்டில் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கிளீனா தெரிஞ்சிடும். நாங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷனும் எதுவும் மாத்தல. நீங்க பாத்தீங்கன்னா எஸ், இதுல வந்து SSR டிஜிட்டல் பார்ட் நம்பர் 76 இருக்கு. ஸோ எஸ்,
எக்கச்சக்கமான பேர்ஸ் இப்போ கூட சொன்னேன் நான் உங்களுக்கு, அதே மாதிரி ஸ்லைடில் கூட வரும். ஸோ ஆல் தோஸ் நேம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்களே எதுவும் எங்களுக்கு தோணுன நேம்ஸ் நாங்கள் ஆட் பண்ணலாம். ஸ்லைடில் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே படிக்கிறோம், அதை அப்படியே நாங்கள் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறோம். சூப்பர். சேம் டிஸ்க்ளைமர் இங்கிலீஷில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் த ஸ்லைட்ஸ் வாட் வி ஆர் ரீடிங் ஆர் நார்மலி டேக்கன் ஃப்ரம் தீப்திஸ் ட்விட்டர் ஹேண்டல், and for any further reference or cross reference, you are always welcome to go to our Twitter page and take a look while we are reading the slides. So there are lots of names normally comes in the slides, that we are not adding those or manipulating those any names in the slides. They all are from the slides which Diptiji is putting out in Twitter handle. So yes, fine மக்களே, without any further ado, let's jump into the slides today. And இன்னைக்கு பேஜ் நம்பர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 177 வாங்க. Yes, there is another interesting angle to this story. Srinivasan played a double game here when the Andhra split happened. He on one side was hand in glove with Jagan, and on the other side he was well connected with Chandrababu Naidu as well for the Amravati Smart City project. It is believed that in order to slow Jagan Mohan, and when it is believed that in order to slow Jagan down, and when the project was proposed and it got approved as well, and funds started coming in from all angles, a dirty game was played. Jagan was increasingly getting more and more popular, and the TDP was very sure that there was a possibility of them getting wiped off in the by-election. So that had to do something, and to do something real quick, in order to make sure that Jagan was in trouble. And this is the plan they devised with the help of Uma Maheshwar Rao, popularly known as Uma, and got the bridge to get connected with Srinivasan and try and put pressure from Srinivasan's side to come on a common ground, using Srinivasan as the bait to strike out a real deal with Jagan, to ensure that the biased interest these people had could see the end of the tunnel. If the people whom I have interacted with are to be believed, what they say is that Jagan is a lot better when compared to the other leaders. His actions that he did for the sake of the people were top notch, and he was well respected by the people. Apart from a little communal angle to his approach, he was much better when compared to the other leaders in the state. He was the man of the moment at the time. The work in his constituency that he has done during his tenure, and the first hit he had to break, down his speed was his arrest by CBI on embezzlement charges. Now there are two theories to this issue as well, and these two issues are the very important to be considered before we proceed any further. So let's understand the two issues before we proceed further in this case. Next page, 178. This was done just to ensure that he doesn't roam around free when the plan to split Andhra Pradesh into two states, Andhra Pradesh, Telangana. Jagan was one of the front runners who was always against the policy of dividing Andhra state, and despite being in jail, he started a hunger strike to challenge the UPA decision of two states. Now, another interesting angle here to stand a word for what I'm guessing out is that there were other ministers too were on the radar of similar charges, but CBI had shown extra interest in Jagan. I use the word guessing here is because though I know what the whole incident is, I need to be double sure, and I can only be double sure once I lay my hands on something that are due to reach me. Jagan was gaining more and more popularity, and this was pricking everyone. There was some sort of plan behind this, which was kept under wraps, and there is a lot of confusion to date what is the exact chain of events that actually happened, with too many stories. One second, friends. Yeah, with too many stories to it, and every single story looks to be the true. The second reason in the fallout with Congress had made sure that Jagan would start a new party of his, and in the initial days of the party formation, if Jagan is behind the bars, the party would not be able to function to its full potential, because there would be a division
division in votes. So some say it was a trick to ensure the vote bank was safe, and this unnecessary division would not affect the votes and give Jagan the advantage. There are two other reasons that were found to make sense with the one that CBI gave to have him arrested. The only reason for me to give it a thought is that around the same time, similar cases were running on ministers of other states too, and the same CBI was investigating on those states too. But here, why Jagan was held by his neck, and when there were other cases which the CBI was investigating see, I just before Jagan. See, I'm not taking any sides here, but the only interest that I'm pursuing, but that I'm pursuing this is to show that people of my country how these things are so closely interlinked and what are the different ways in which these games are played. And also this issue that we are discussing now was the bridge how crime got a centralized. All this had to put in because the connection it has to so many scams in the country and cash rich leagues, which is a disguise for so many anti-social activity that is happening in our society, has to be stopped. And if this has to be stopped, every single angle that can be established or dug into has to be touched. And I do not mind if I have to write pages together describing all this over and over and over again. My only problem is with the wrongdoing these people are involved in with no personal enmity whatsoever. Next slide, 179. Some people in Andhra Pradesh strongly believe that Jagan Reddy getting elected as a chief minister for this term was a blessing in disguise, because if the government before that would have continued to be in power, then the entire state of Andhra would have so many problems. When some government activity would be the schedule of the day, there was a proposal of making Amravati a smart city and also the capital of Andhra Pradesh state. And so, if we take the opinion of geographers on this, they too feel it would have actually been a blunder. Not that I'm putting things out just because I want, but this was another huge scam in the making, which did not materialize just because the project was dropped. Else, there would be an economic impact of various degrees that the state of Andhra would have to go through. Srinivasan had a definite role to play in this too and was mastermind to bring investors from Singapore, and the partnership was formed Amravati Development Partners Limited ADP, and the two partners were Amravati Development Corporation Limited owned by Andhra Pradesh state, Singapore Amravati Investment Holdings Private Limited SAI. This, according to the study made back then, was an attempt to make huge sum of monies in quick time by giving out schemes and creating the need for this to happen so that a lot of money rotation can happen. Plots and sites were sold with a future plan to attract investors that tomorrow, when it becomes the capital city of Andhra Pradesh, you shall get 10 times the value of your investment. As soon as Jagan's government came to power, the first thing he did was to put brakes on this and ordered for the demolition of various structures that were built or on the verge of construction. Since the time of Chandrababu Naidu government, and the World Bank, which initially was showing interest to give out funds for the project, backed off, though some say the timeline of events were different. There is yet another interesting angle to be added to this incident here. Insiders in YSR party believe that Jagan had prepared a report and submitted it to the World Bank to stop the funding, as he felt that whatever was quoted and the ROI return of investment that was promised was far far away from the reality, and such a project would give a rise to a scam of entire different level, as the plan was. If the possibilities of failures were even close to be seen, then the funds that the government earns for the temples and other establishments that were in the state would be diverted this side. I'm sorry, but I have to say this here too. There are two angles to this incident as well. First one. The first being that Y.S. Jagan Mohan Reddy was practicing Christian and he always favored Christianity. There were people in his own family who practiced evangelism, proselytism, as Jagan's brother-in-law M. Anil Kumar is an evangelist and the founder of next slide and the founder of Anil World Evangelism.
Despite having the public image of difference between the brother and sister that led to the formation of YSR Telangana party on the grounds that YSR Congress was not that famous in the state. Many feel this is just a gimmick because Sharmila Reddy had herself undertaken a 3,000-kilometer walk covering 14 districts to promote the YSR Congress. This is just another angle to the story, but many find and feel it to be true considering the bond the family shares outside the parliament. The Anil world of evangelism is believed to be funded by the state treasury is one part of the story. The second part is that Jagan felt that there were other issues that needed to be addressed, and Andhra state never was in need of a new capital. We first need to address these issues as soon as his party came to power. He cut down the funds that were going into the Amravati project and got the money that were being pumped into Amravati to mere 500 crores, and then he started moving out key government offices that had started to function here to Kurnool and Vizag. As he felt these were better approachable places, and he also went ahead to give out a strong statement that there is no plans towards Amravati in the near future and the projects would remain suspended for a very long time. This had invited protest, and this incident stands as an example for one of those very rare instances where BJP and Congress find themselves on the same side of the team. I have my own observations here, which I will get to it at the end of the chapter and ensure I pen it down too. These are the two sides of this chapter and the angle that was very prominently visible from the very beginning since Jagan's party came into power. Srinivasan's role in this was huge, and many believe that appointment of MS Dhoni and secret appointment of Suresh Raina and Ashwin was in order to use the three as a promoters for the project. It did not really materialize when the project got shelved, and if you watch it closely, that around this time when the project was beginning to take shape, there was an allegation of CSK to be involved in spot fixing, and they were banned for 2 years. But when CSK came back, it was only Ashwin who was let aside. If some feel that this was a strategic decision, then let me remind you when CSK came back, neither was Jadeja in the best of forms nor was Suresh Raina. There is something that has created the fallout. What is it? It is yet to be explored. Anyways, for now, there are too many other things to add on to this, so we can actually keep this angle aside for now. Many from the administration of BCCI and also otherwise believe that it was this closeness that Srinivasan had with Naidu and Jagan being one of the main reasons Chennai could make its way back into the IPL with the same management. If you do not want to believe me, go do your own homework. BJP and Congress from the National Front were very much interested in this project, as if the project would have materialized everyone. As if the project would have materialized, everyone could have mint. And yet again, though I do not want to take the name here, the foundation stone for the city was laid by Narendra Modi ji. Can be anything too soon to conclude. Next slide. To conclude, and the foundation stone for the High Court of Andhra Pradesh was laid by then Honorable Chief Justice of India, Shari Rajan Gogi. Shari Ranjan Gogi. See, when you see at it from a detached angle, the point that can be made is that it was the office and not the person who laid the foundation stone. So there cannot be made any comments here if the people who laid the foundation stone were hand in glove with it or not. But the one thing that is fact is that ongoing protest in Amravati has strong backing from the BJP party, along with a lot others who are quite vocal in support of the same. The party list those who are standing in solidarity with the people who are protesting. The list includes Amravati Parikshana Samiti, Andhra Pradesh JAC Union, Farmers of Guntur and Krishna districts, Amravati Mahila JAC Union, Ridu Akhiya Karyacharna Samiti, Rajdhani Ritu Parikrishna Samiti, Students Federation of India, Telugu Nadu Students Federation, Andhra Pradesh Mahila Congress, Telugu Mahila Telugu Desam Party Female Wing,
The above list of people who are protesting, and they have a lot of citizens of Andhra and a lot of NRI groups who are joining in large numbers to the protest sites. The parties which are supporting these protest include Telugu Desam Party, Jansena Party, BJP, Congress, CPI, CPIM, Telugu Association of North America, Lorry Owners Association of Krishna District. Next slide. There were a lot of chaos that happened around Krishna district where lorries had denied on transport and there was chaos everywhere. It to a section everywhere to a section 144 to put things back on track. Bar Association of Krishna, Bar Association of Guntur. So many things that come into the picture here, and there are so many questions that come into picture, with the standout being the involvement of bar council in this. Can it happen? I'm not sure at this point here when I'm writing this, but the one thing that becomes very important here is that two political giants are on the same side as a common man. What would be the image this shows? Does this mean that this is done to make the common man feel that there is nothing in it? This is what they wanted to achieve, but are we fools not to see through it? I do not mind if I have to drop writing this over and over and over again. I have nothing against anyone, and I am only trying to keep the facts out as how they are unfolded, and my only intention is to get the truth out and nothing else. It's not the people of parties that I have problem with. I am having problem with is the way these people operate. No matter you are a hero for everyone, if you are wrong, then you are wrong for me, no matter whoever you are or whatever position you hold in the society. It's not you that I have a problem, but if your activities have a reverse impact on the society, then I will be the first person to stand against you. There needs there needs to be that revolution. I'm so very irritated to be writing this here, that this is the same pattern that has been followed for years. And we are still falling prey to the arise awake and make sure we have to now strike back, because even now if we prefer to remain silent, then there is no way we are going to gain anything. See the connection of how this nexus around the criminals, the politicians, the businessmen, and the bureaucrats are creating in the country, and how many impacts that is happening in the country are so directly connected to each other. People of India, are you this dumb? Why are you not able to see through it when it's quite clear that all this is so deeply connected? What is making you to stay silent or quiet on the issue? Is that is this your country? Is it not? Is it not? Is this your country? Is it not? Are you stealing from somewhere to pay your taxes? No, right? Then for what good reason are you silent? Realize if we become one, there would be no one who could even dream of putting a full stop to our progress. The matter that remains unanswered here is, what do we do to become one? And this is the only question which I have to seek answers to the situation. Seek answers. To the situation is bad and it will soon turn worse. Come on, let's join hands and be one. Just for once, let's keep all our differences aside, just for this once, and think about our country above all. We have it in us. We have it in us to do it. It's just that we need to plan it out. If we fail, we can still get up and fight, but we have to try and dare. Next slide. And there's no excuse to the fact that you have not tried. If you have tried and failed, you have nothing to feel bad about. But if you have not tried, then you are wrong. Then you are wrong, and you are wrong if you not tried at all. These chain of incidents that happened in the state of Andhra during this time, and what continues to happen even today, have been a big challenge for the ruling party. And the one thing that keeps this government a standout from other governments is that this government is waging a lone fight and not given up yet, and continue to hold its values and principles high. And the people who are closely connected to Jagan and the insiders in the party do appreciate his decision, saying that the current changes that are needed are much more important than having a new capital. And the schemes Jagan has brought out and the follow up he takes on these, there is no way one can deny that he's a very able statesman. There are some black dots too in the way of functioning, as there is a favorism that comes sometimes, but generally, when the complete picture is taken into consideration, then it's much better.
This chapter is very special one takes into consideration that if the Amaravati smart city did not come into existence, then there would be another scam that would fall on the people's head. And the proposed repayment plan that was given to the loan the World Bank would provide us was in no way close to being practical. As a citizen, if I have to give a neutral, no biased point of view on this subject, I would say I am glad this project did not take shape. If this project would have taken shape, then maybe some years down the lane, this would actually turn out to be the scam of the millennium. Because if you closely study the proposal model, you of course will know how deep were the plans to play with the market and to create the fake demand and then mint money. I do not have anything personal against anyone, but when I use my brain and see at it as a subject of discussion, I find sense in whatever has been discussed and the conclusion that Jagan had drawn on this subject so far. Jagan too is not clean because there are questions on him, and these questions too, as I have discussed, I will definitely take it up. But in this instance, I do not see any foul play on Jagan's side. The people that need to be questioned here in this context are Chandrababu Naidu, Nandamuri Balakrishna, Srinivasan, and others amongst them ensure that if anything goes and others amongst the lot and others amongst the lot the involvement of Balakrishna is still a ghostly figure because a lot say that he was very much behind the scenes just to ensure that if anything goes wrong then there should be someone who can work around the same and get things back on track. The close circles who were involved in this say that the plan was set so beautifully that who would take the blame and how this would be brushed down the carpet if something goes wrong. Now, if you watch this and try to connect, you will actually understand what actually is the reason why not a single case reaches a conclusion, or why the cases keep dragging for years and years together, and sometimes when the judgment comes out, the person would have long dead or in a situation where he enjoys the victory, he would have a handful of almonds but no teeth to eat them. Next one. There have been so many scams in Andhra Pradesh that have happened, and Jagan too had his name pop out in these scams. All these came out with one strike through this case. All these scams came out with one strike through this case. I will make sure that if I find time, I will dig a little deeper into other aspects too. But on the general, look, it's not at all needed to be digging into the deeper aspects because this one incident is more than enough to put all those matters out and expose everything out in the open. As the fact when compared to other states, two states like Andhra, it's this shuffle that always keeps happening between YSRCP and TDP, and it's the same set of people who once will be in power and once in the opposition. So it should not be that difficult a nut to crack. Just the start has to be made, and everything else will fall in places. If the biodata of the people who are in public figures is taken and worked upon, all the connections will become quite obvious. Though I had no much connections to these places whatsoever, but since I have started my work for the sake of humanity and to take this matter to conclusion, some untold stories have to be told, some unnarrated incidents have to be narrated, and some unvisited places have to be revisited again. This has to be done in order to reach the end of the tunnel and see light. See, there is one saying that goes whatever happens in the dark will come out in the light eventually. Unity is the trick we all have to stay in. Unity is the trick. We all have to stay united and ensure that we stick together like this till the time we achieve our results. If we do not do this, then there is no possibility that we will achieve what we want to, because till we are united no one can break us, and once we lose our unity we are nowhere in contention to do anything. So it's very important for us to understand and implement all these factors into our life and in this mission too, because we have to make sure that we are ready for any challenge that is thrown onto us, and also be ready for any challenges that come on to us, and we also make sure that we are prepared to face failures as well.
I think I will stop here so that I should start translation also, Makale. இது வரைக்கும் மெசேஜஸ் யாராவது வந்தீங்கன்னா படிச்சிடலாம் ஒரு வாட்டி. எக்கச்சக்கமான மெசேஜ் வந்துருச்சு எபா. ஓகே, ஒரு சின்ன பிரேக் மாதிரி மெசேஜஸ் படிச்சிடலாம். ஓ, சசிஜி கூட வந்திருக்கா. ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் பாரத், ஜெய் சுஷாந்த், ஜெய் ஜெகநாத். சசிஜி, டுடே இட்ஸ் Sushant's diary, but of course I will start reading your messages also, Shashiji. True Indian ji, hello. Namaskaram, Mitra ji, please. Okay, hello, True Indian ji. Hello, True Indian ji. Vanakkam, Shashi ji. Jai Hind, Jai Bharat. Just came say hello. You're always welcome, Shashi ji. True Indian ji. Hope you had a great time, Mitra ji, on your special day. And here sun is soaring high, staying indoors during noons. But okay, we can manage. Yes, Mitra ji had a very blast. Thank you, True Indian ji. Hello, Namaskaram, Shashiji. Namaskaram, Shashiji, Mitra ji. Vanakkam, Shashiji. Jai Hind, Jai Bharat. True Indian ji. True Indian ji. Yes, I have a very good time. Please be safe. Thank you. Rakesh Rajagopal. Vanakkam. Nice to see you. Hi, sis and bro. Hope both of you are doing fine. Thank you, Rakesh Rajagopal. We both are good and hope the same. Ninglu nalla irpinga. True Indian ji. Thanks, Mitra ji. Okay, let me show this one. Thanks, Mitraji. Never understand how these people came to power as CM of state. Never heard of Reddy except coal scam, and then it was sealed by misusing their power. Yes, Jagannath Reddy, it's ரொம்ப பெரிய ஆளு ஆந்திரால ஆக்சுவலா இப்போதைக்கு கூட. So yes, big politician. Hello Rakesh bro, we are doing good. Thank you, True Indian G. Now Adani topped rich man list of Ambani. Wonder how. Never heard of Adani except energy, airports, etc. Yeah, all silent killers, True Indian G. It's we who elect them. Yes, true, Mitra Ji. We people are selfish, careless, and dumb to lot of issues of our country. Very, very wisely said, True Indian Ji. We are selfish. நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன வட்டத்துக்குள்ளேயே நம்ம இருந்துடுறோம். அந்த சின்ன வட்டத்துக்குள்ளே என்ன நடந்தாலும் we are fine, but whatever happens around us, we don't care. அதுதான் கரெக்ட், ரொம்ப கரெக்டாக சொன்னீங்க. Keep falling in trap for freebies. Yes. Mainstream media is dead. Very true. Apart from hell, a lot of problems. Our responsibility, our respectable leaders are handling peace issues also. Way too much strain. God, please protect all of us for doing so. Apart from blessing SSRians with peace. Thank you, True Indian Ji. Mitra Ji, True Indian. Yes, only God in SSR positivity will help us from these nexus. Everything they make politics in confusing innocent people. Oh, lot of messages. SSR, a very noble, great leader. Insufficient words for our loving yet living legend. Very true. Yes, SSRians will get peace only if SSR gets justice for his entire team and system cleaned completely. No, what news, G, good or bad? I didn't get that one. It's bad for us. Are our citizens cooling off? Hope they are all fine. Hope all join us soon, please. Yes, exactly. I mean, like sometimes we feel a little bit left off. That's so true, True Indian G. NCB says that they cannot take RC statement against Bollywood celebrity in SSR case. It's regarding the D issue. Thank you, Mitra Ji. Already ED gave clean chit to RC and CBI doing nothing. Shashiji, NCB will always call for a press conference. Let's not believe News 18. In 2020, there was a news that CBI is closing SSR's case. Was that true? Very true. I mean, like so far there has been no press release also from NCB regarding this one. Or if I have missed, please fill me in, Shashiji. But there has been no press release so far from News 18 regarding press release regarding this News 18. Yes. Oh, okay. Pray we find another way. As long as verdict lets them free. That is all normal in India. Don't get upset or let down. Thank you, True Ji. Mitra Ji, True Indian Ji. Correction. As long as verdict does not let them free. Shashi Ji just came to say hello. I will not come in live today. No problem, Shashi Ji. Just nice to see you. Of course, today is just SSR diary we are reading, but of course, it's always nice to see all this today's news also. So, thanks, Shashiji. Always, you are welcome. True Indian Ji, namaste. True Indian, yes, Shashiji, thanks. We don't worry about media. Mitra Ji, Shashiji, thank you. Thumbs up. Fast messages, no problems at all. Thank you.
True Indian G. Hello, Rakesh G. Lovely you joined today. Spread the word as well. Thank you. Thank you so much, True Indian G. Thank you so much. April 14th, there's ground protest in Lucknow. Please help spread the word. Oh, definitely. April 14th is also our Tamil New Year. We have this one in Shashiji. Just so that if you don't know, April 14th is a Tamil New Year day. So definitely all Tamilians will be celebrating it. So it's a nice time to even make a protest or spread the protest in protest. So if it is happening anywhere, we don't. It's nice. So definitely we will also spread the word, Shashiji. Thank you so much, Shashiji, True Indian Ji, all of you. Yeah, thanks. Super. Okay, let's start the translation. Or I think Tamil and Appe is it's going to be a little not hard, but interesting. Nane Padichit, Nane Raja, Nane Mantri Niki. So, yes. Sure, Shashiji, thanks. Festival in South. We will spread in advance. Thank you, True Indian G. Okay, let's jump to konja slower translation because maybe I have to purchit na pannuve, but never mind. Yes, let's jump into the translation. Srinivasan played a double game. ஸ்ரீனிவாசன் இடி ரெய்ட் ஸ்ரீனிவாசன் வீட்டில் நடக்கும்போது முன்னாடியே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி எபிசோட்ல நாங்கள் சொன்னோம் அது வந்து கொஞ்சம் மர்மமா இருந்துச்சு அந்த இடியோட ரெய்டு. ஏன்னா இடி பேப்பர்ஸ்லாம் உடனே சப்மிட் பண்ணல, ஸ்ரீனிவாசன் கிட்ட சைன் வாங்கல. அந்த இடி ரெய்டே வந்து ஸ்ரீனிவாசனை மிரட்டத்துக்காக தான் வந்து அந்த இடி ரெய்ட் பண்ணாங்கன்னு சொன்னாங்க அப்பயே ஃபர்ஸ்ட். நீங்க இதுக்கு முன்னாடி எபிசோட்ல நீங்க டிரான்ஸ்லேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அது மட்டும் இல்லாம ஸ்ரீனிவாசன் மட்டும் ஒரு சரியான ஐ மீன் லைக் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் பர்சன் கிடையாதுன்னு இதுல சொல்றாங்க. இதுல சொல்லியிருக்காரு சுஷாந்த். அவர் எவ்வளவு ஜெகன்மோகன் ரெட்டியோட க்ளோஸா இருந்தாலும் அவ்வளோக்கு அவர் வந்து சந்திரபாபு நாயுடுவோட கூட க்ளோஸா இருந்தாரு. இதுல ஒரு அமராவதி ஸ்மார்ட் சிட்டி ப்ராஜெக்ட்னு ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் வந்து சந்திரபாபு நாயுடு வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருந்தாரு. அதுல ஸ்ரீனிவாசன் ரெட்டிக்கு ஒரு பெரிய கை இருந்துச்சு. எல்லா நியூஸும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஜெகன்மோகன் ரெட்டியை வந்து ஒரு மாதிரி ஜெகன்மோகன் ரெட்டியோட பாப்புலாரிட்டியை வந்து ஒரு மாதிரி கம்மி பண்ணதுக்காக இது ஒரு ஸ்கீம் மாதிரி ஒரு பிளான் மாதிரி பண்ணாங்க. எதை இடி ரெய்ட் ஆன் ஸ்ரீனிவாசன். அது எப்படின்னா ஜெகன்மோகன் ரெட்டியோட பார்ட்டி வந்து எக்கச்சக்கமான பாப்புலர் ஆயிடுச்சு. டிடிபி தெலுங்கு தேசம் பார்ட்டி வந்து எங்க நம்ம வர எலெக்ஷன்ல தோத்து போயிடுவோமோ எப்படியாச்சும் வந்து நம்ம ஜெகன்மோகன் ரெட்டி கிட்ட வந்து நம்ம சமாதானம் பேசணும், இல்ல ஏதாச்சும் அவன் கிட்ட பேசுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு துடுப்பு சீட்டு வேணும். அந்த துடுப்பு சீட்டு தான் ஸ்ரீனிவாசன் ரெட்டி. ஸோ ஸ்ரீனிவாசன் ரெட்டி மேல இடி ரெய்டு பண்ணி அவனை மாட்ட வச்சு அவன் கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து ஜெகன்மோகன் ரெட்டி கிட்ட வந்து நம்ம பேரம் பேசலாம் அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணதுல தான் வந்து இந்த இடி ரெய்டும் வெளில வந்துச்சு. ஸோ இதை வந்து இன்னும் வந்து எப்படி சொல்ல போகணும்னா எக்கச்சக்கமான காரணங்கள் இருந்துச்சு. அந்த டைம்ல எக்கச்சக்கமான பேர் வந்து இந்த இந்த சிபிஐ ரேடார்ல இருந்தாங்க. பட் ஏன் வந்து முக்கியமா ஸ்ரீனிவாசனையும் சரி பிளஸ் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியும் ஏன் வந்து சிபிஐ வந்து உடனே போய் அரெஸ்ட் பண்ணாங்க? அதுக்கு பின்னாடி கூட எக்கச்சக்கமான பொலிட்டிக்கல் அஜெண்டா, பொலிட்டிக்கல் வெண்டேட்டா, பொலிட்டிக்கல் இது என்ன சொல்றது ரீசன் தான் வந்து கிளீனா இந்த பேரால சொல்லியிருக்காரு. அடுத்த சைடில் என்ன சொல்றாருன்னா ஜெகன்மோகன் ரெட்டி வாஸ் ஆல்வேஸ் அகேன்ஸ்ட். ஜெகன்மோகன் ரெட்டிக்கு எப்பயுமே வந்து ஆந்திர பிரதேஷ் ரெண்டா பிரிச்சாங்க பாத்தீங்கன்னா, ஆந்திர பிரதேஷ் தெலுங்கானா. அந்த பிரிக்கிறதுல ஜெகன்மோகன் ரெட்டிக்கு கொஞ்சம் கூட வந்து விருப்பமே கிடையாது. அந்த பிரிக்கும் போது ஜெகன்மோகன் ரெட்டி வந்து வெளில இருக்கக்கூடாது. அந்த அந்த செப்பரேஷன் நடக்கும்போது ஜெகன்மோகன் ரெட்டி வெளில இருந்தானா கண்டிப்பா ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணுவான்னு நினைச்சிட்டு தான் இந்த ரெய்டை சாதகமா வச்சு சிபிஐ ஒரு ரெய்டை பண்ணி ஜெகன்மோகன் ரெட்டியை வந்து ஜெயில போட்டாங்க. ஜெயில இருந்தே வந்து ஜெகன்மோகன் ரெட்டி ஹங்கர் ஸ்ட்ரைக்லாம் என்ன சொல்றது ஹங்கர் ஸ்ட்ரைக்லாம் பண்ணாங்க. பட் அது கூட வந்து எக்கச்சக்கமான அந்த டிசிஷனை பிரிக்கிற டிசிஷனை ஸ்பிளிட் பண்ண டிசிஷனை வந்து எதிர்த்து ஹங்கர் ஸ்ட்ரைக்லாம் பண்ணாங்க. பட் அது கூட எல்லாமே வந்து ஹங்கர் ஸ்ட்ரைக் சொல்லுங்க ஜெகன்மோகன் ரெட்டியை வந்து ஜெயில போட்டது வந்து இட் வாஸ் ஏ ப்ரீ பிளான்ட் பை த ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி தான் சொல்லுவாங்க. இன்னொரு ரீசன் கூட இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா ஜெகன்மோகன் ரெட்டி பார்ட்டி வந்து இனிஷியலா ஜெகன்மோகன் ரெட்டி தனியா போய் ஒரு பார்ட்டி ஆரம்பிச்சாரு. அந்த பார்ட்டி அவர் ஆரம்பிக்கும் போது அவர் வெளில இருந்தாருன்னா கண்டிப்பா அவருக்கு இன்னும் அதிகமா ஓட்டு கிடைச்சிருக்கும். ஸோ அவரை வந்து நம்ம ஏதாவது பண்ணி அவரை வந்து நம்ம உள்ள வச்சிட்டோம்னா ஒன்னு அவரோட பாப்புலாரிட்டி கண்டிப்பா கம்மியாயிடும். ரெண்டாவது அவர் இப்ப புதுசா ஒரு பார்ட்டி ஆரம்பிச்சிருக்காருன்னா கண்டிப்பா வந்து அவர் பார்ட்டிக்கு பிரச்சாரம் பண்ண முடியாது அவரால், ஏன்னா அவர் உள்ள இருக்காரு. ஸோ இந்த ஆங்கிள்லாம் பார்த்து
எக்கச்சக்கமான ஆங்கிள்ஸ் இருக்கு. இது 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 தவிர்த்து சிபிஐ கூட வந்து செப்பரேட்டா ஒரு ரிப்போர்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கு அகேன்ஸ்ட் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி. பட் ஒரு சாதாரண மனுஷனா யாரு சுஷாந்த் சொல்றாரு, சாதாரண மனுஷன் நம்ம பார்த்தா இந்த ஆங்கிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்க்கணும். அது இன்னும் இதுக்கு மேல இன்னும் அரெஸ்ட் பண்ணதுக்கு இன்னொன்னு காரணம் சொல்றாங்கன்னா, அகெயின் ஏன் வந்து இன்னும் சிபிஐயோட ஹிட் லிஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான மினிஸ்டர்ஸ் இருந்தாங்க, எக்கச்சக்கமான இன்னும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி எக்கச்சக்கமான அதர் மினிஸ்டர்ஸ் கூட இருந்தாங்க. யாரு ஐ மீன் லைக் ஸ்கேம்ஸ் பண்றாங்க அதெல்லாம். அப்ப ஏன் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியை மட்டும் தான் வந்து கேப்சர் பண்ணாங்க இல்லை அரெஸ்ட் பண்ணாங்க? இதுக்கு காரணம் வந்து பொலிட்டிக்கல் வெண்டேட்டா, பொலிட்டிக்கல் இது ப்ரெஷர் தான். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு கூட நம்ம ஏன் வந்து நம்ம வந்து ஏன் இதை வந்து இவ்வளோ கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு, இவ்வளோ ரீசன்ஸ் நம்ம கணக்கு முன்னாடி இருந்தா கூட நம்ம ஏன் வந்து அதை பார்க்க மாட்டேங்கிறோம்? நம்ம ஆல்வேஸ் இந்த விஷயத்தை நம்ம எப்பவுமே வந்து நம்ம தட்டி கழிச்சிடுறோம். இல்லை இந்த விஷயத்தெல்லாம் வந்து நம்ம எப்பவுமே வந்து கவனிக்க மாட்டேங்கிறோம். ஏன் நம்ம இவ்வளோ அலட்சியமா ஏன் இருக்கோம்? நம்ம கிளீனா இது நம்ம கொஞ்சம் சம்டைம்ஸ் ஒருத்தர் அரெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா எந்த காரணத்தில் அரெஸ்ட் பண்ணாங்க, அந்த ஸ்டேட்ல என்ன இப்ப சிச்சுவேஷன் இருக்கு, இப்போ அந்த ஸ்டேட்ல இருக்க பொலிட்டிக்கல் சிச்சுவேஷன் என்ன, வேற ஏதாவது பெரிய ப்ராஜெக்ட் வெளில சைன் பண்றாங்களா அந்த ஸ்டேட்ல, இல்ல அது எல்லாமே நம்ம கவனிக்கணும். ஆக்சுவலா கவனிச்சுதான் ஆகணும். இது எல்லாத்தையும் யாரு நம்ம எஸ்எஸ்ஆர் கவனிச்சு இருக்காரு. கவனிச்சதுனாலதான் வந்து இதெல்லாம் நமக்கு முன்னாடி நம்ம எழுதி வச்சிருக்காரு. பட் ஸ்டில் அகெயின் நம்ம என்ன பண்றோம்னா நம்ம பார்க்கணும். நம்ம ஆல்வேஸ் வி ஒமிட். நம்மளுக்கு முன்னாடி ஒரு நியூஸ் காமிக்கிறாங்க, அந்த நியூஸ் அப்படியே நம்பிடுறோம். அது நம்ம எப்பவுமே வந்து நம்ம வந்து கேள்வி கேட்கறது இல்லை. அது எப்பயுமே வந்து நம்ம இன்னொரு ஆங்கிள் நம்ம பார்க்கறது இல்லை. அதை நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கணும். எஸ்எஸ்ஆர் கிளீனா சொல்லியிருக்காரு இந்த ஸ்லைட்ல. இன்னொன்னு அடுத்த ஸ்லைட்ல சில பார்ட்டி மெம்பர்ஸும் சரி பிளஸ் காமன் பீப்புளும் சரி என்ன ஒரு நம்பிக்கைன்னா, ஜெகன்மோகன் ரெட்டி வந்து இட் வாஸ் ஒரு நல்ல சீஃப் மினிஸ்டர்னு சொல்லப்படுது. அவரு பண்ண காரியங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான வந்து ஸ்டேட்டுக்கும் சரி மக்களுக்கும் சரி எக்கச்சக்கமான நல்ல காரியங்கள் பண்ணியிருக்காரு. எக்கச்சக்கமான நல்ல ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் கூட பண்ணியிருக்காரு. பட் அதுக்காக அவர் ரொம்ப நல்லவருன்னு நான் சொல்லல. பட் கம்பேர் டு மற்ற லீடர்ஸை கம்பேர் பண்ணா இவர் கொஞ்சம் நல்லவருன்னு தான் சொல்லப்படுதுன்னு சொல்றாங்க. எஸ்பெஷலி அந்த அமராவதி ஸ்மார்ட் சிட்டி ப்ரொபோசலை வந்து கேன்சல் பண்ணது கூட வந்து நம்ம ஜெகன்மோகன் ரெட்டி தான். அந்த ப்ராஜெக்ட் வர்றதுக்காக ஒரு பெரிய லெவல்ல அந்த ஸ்கேம் பண்ணிருக்காங்க. இந்த ப்ராஜெக்டை எடுத்துட்டு வரதுக்காக ஒரு பெரிய ஸ்கேம் பண்ணிருக்காங்க அந்த ப்ரீவியஸ் கவர்மெண்ட். அதை பத்தி அப்புறமா வர ஸ்லைட்ல சொல்லணும். பட் அந்த ப்ராஜெக்டை கிளீனா வந்து ஜெகன்மோகன் ரெட்டி வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டாரு. அது எப்படி கேன்சல் பண்ணணும் அது கூட அப்புறமா வரும். இந்த ப்ராஜெக்டாகவே வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் வரதுக்காக ஸ்ரீனிவாசன் கூட ஒரு பெரிய கேம் ஆடி இருக்காரு, இல்ல பெரிய ரோல் பிளே பண்ணிருக்காரு. ஸ்பெஷலி ஃபார் திஸ் ப்ராஜெக்ட் ஒரு பெரிய அசோசியேஷன் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. அமராவதி டெவலப்மெண்ட் பார்ட்னர்ஸ் லிமிடெட் ஏடிபின்னு ஒரு கம்பெனி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. அதுல ஒரு பார்ட்னர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆந்திர பிரதேஷ் கவர்மெண்ட். அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அமராவதி டெவலப்மெண்ட் கோஆபரேஷன் லிமிடெட் ஓன்டு பை ஆந்திர பிரதேஷ். இன்னொரு பார்ட்னர் பாத்தீங்கன்னா சிங்கப்பூர்ல இருந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் அழைச்சிட்டு வந்திருக்காங்க. சிங்கப்பூர் அமராவதி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஹோல்டிங்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் சாயின்னு சிங்கப்பூர்ல இருந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் அழைச்சிட்டு வந்திருக்காங்க. அவங்களோட பிளானே வந்து என்னன்னா இந்த அமராவதி வந்து இன்னொரு அடுத்த கேபிட்டல் ஆந்திர பிரதேஷ்க்கு அடுத்த கேபிட்டல் ஆக்க போறாங்க. ஸோ இப்போதைக்கு வந்து அமராவதியில எல்லா பிளாட்ஸ் சைட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வித்துடலாம். என்ன சொல்லி வைப்பாங்கன்னா இது வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து உங்களுக்கு கேபிட்டலா மாறப்போகுது. ஸோ ஃபியூச்சர்ல இது வந்து கேபிட்டல் ஆகும்போது நீங்க இப்போ வாங்குற பிரைஸோட நீங்க 10 மடங்கு அதிகமா நீங்க பிரைஸ் வச்சு நீங்க விற்கலாம். ஏன்னா அந்த டைம்ல அது வந்து கேபிட்டல்லாம் மாறிடும். இதுதான் அவங்களோட செல்லிங் இது என்ன சொல்றது ஸ்கீம். இந்த ஸ்கீமை இல்ல இந்த ஸ்கேமை வந்து இப்படிதான் வந்து இவங்க செல் பண்ணாங்க. அதான் கரெக்டா சொன்னோம். இந்த ஸ்கேமை வந்து இப்படிதான் அவங்க செல் பண்ணாங்க. பட் ஆனா இவங்களோட எல்லா இந்த ட்ரீம்ல இந்த கனவுல வந்து ஜெகன்மோகன் ரெட்டி வந்து அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாரு. வந்த உடனேயே எல்லா கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் இடிச்சு தள்ளிட்டாரு. அமராவதியில நடந்த எல்லா கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் இடிச்சு தள்ளிட்டாரு. பிளஸ் வரப்போற கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாரு. இன்னும் என்ன சொல்லப்படுதுன்னா வேர்ல்டு பேங்க் வந்து அமராவதியில வந்து எக்கச்சக்கமான இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துச்சு. வேர்ல்டு பேங்க் கிட்ட இருந்து யாரு நம்ம இந்த ஆந்திரா கவர்மெண்ட் வந்து லோன்லாம் கேட்டிருந்தாங்க, எஸ்பெஷலி ஃபார் திஸ் அமராவதி. அந்த லோனையே கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க வேர்ல்டு பேங்க். அதுக்கு ஒன்னு காரணம் என்ன சொல்றாங்க, ஏன்னா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேலை ஸ்டாப் ஆச்சு. யார் நம்ம ஜெகன்மோகன் ரெட்டி சிஎம் ஆன உடனே எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாரு. அது மட்டும் இல்லாம ஜெகன்மோகன் ரெட்டி வந்து கிளீனா ஒரு ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணி வேர்ல்ட் பேங்க் அமைச்சிருக்காங்க.
என்ன அதுல சொல்லியிருக்காங்கன்னா, உங்களுக்கு காமிச்ச எல்லா அந்த பேப்பர்ஸும் சரி, உங்களுக்கு காமிச்ச எல்லா ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மென்ட், உங்களுக்கு காமிச்ச ப்ராஜெக்ட் ப்ரொபோசல் சொல்லுவாங்க தெரியுமா? நீங்க இவ்ளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணா உங்களுக்கு 5 வருஷம் கழிச்சு இவ்ளோ கிடைக்கும். இந்த 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 ப்ராப்ளம் இது எல்லாம் ஒரு ப்ரொபோசல் சொல்லுவாங்க. ப்ரொபோசல், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ரொபோசல். அந்த ப்ரொபோசலே வந்து சுத்தம் வந்து என்ன சொல்றது, ஸ்கேம் தான். ஒரு பெரிய ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. பட் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. இது எவ்வளோ பெரிய இதுல 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 என்ன எப்படி சொல்றது, எவ்வளோ பெரிய லாஸ் கவர்மெண்ட்க்கு நடக்கும்னு எப்படி அதை சொல்ல வராங்கன்னா, அவ்வளோ கிளீனா பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்னு லாஸ், ஐ மீன் லைக் கண்டிப்பா வந்து இது பெரிய சக்சஸ்ஃபுல்லா நடக்காது. பட் இன்கேஸ் லாஸ் நடந்துச்சுன்னா அதுக்கு யாரு வந்து காசு கொடுப்பாங்கன்னா, ஸ்டேட்ல இருக்கிற எல்லா கோவில்ல இருந்து வர காசு வந்து இந்த லாஸ்க்காக போகும்னு கிளீனா ப்ரொபோசல் எழுதியிருக்கு. தெரிஞ்சுக்கோங்க, ஸ்டேட்ல வர கோவில் காசுலாம் வந்து இந்த ப்ரொபோசலுக்கு போகுமா? இந்த லாஸ் ரீபே பண்றதுக்கு, அந்த லோன் ரீபே பண்றதுக்கு கோயில்ல வர காசு, அந்த ஃபண்ட்ஸ்லாம் வந்து இந்த லோனை ரீபே பண்றதுக்கு போகுமா? ஏன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு வந்து ஜெகன்மோகன் ரெட்டி வந்து கரெக்டா ஒரு என்ன சொல்றது, கிறிஸ்டியன். அது கிளீனா சொல்லிட்டாங்க. ஒண்ணு வந்து அவர் கிறிஸ்டியானிட்டி தான் அவர் ஃபாலோ பண்ணாரு. அது மட்டும் இல்லாம அவரோட பிரதர் இன் லா அனில் குமார் கூட வந்து ஒரு இவாங்குலிஸ்ட்னு ஒரு ஃபவுண்டேஷன் நடத்துறாங்க. அந்த அனில் வேர்ல்ட் இவாங்குலிசம்னு ஒரு ஃபவுண்டேஷன் நடத்திருக்காரு. சொல்ல போனா நம்ம ஸ்டேட்டோட காசெல்லாம் கூட வந்து அந்த அந்த இவாங்குலிசம், அனில் வேர்ல்ட் இவாங்குலிசம்க்கு போயிட்டு ஃபண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களாம். அது மட்டும் இல்லாம 2 குரூப் இருக்கா. YSR காங்கிரஸ் கூட இருக்கா. இதெல்லாம் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி தான் வந்து இவங்க 2ஆ பிரிஞ்சிருக்காங்க. நார்மல் YSR அண்ட் YSR காங்கிரஸ். பட் உள்ளுக்குள்ள நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாமே ஒரே ஃபேமிலி தான். அண்ட் நம்ம அந்த பார்லிமெண்ட்டுக்கு வெளில மட்டும்தான் வந்து இவங்க ரெண்டு பார்ட்டியா தெரியப்படுது. பட் ஆனா உள்ள பார்லிமெண்ட்டுக்கு வெளில வந்துட்டாங்கன்னா, ஐ மீன் ஒரே ஃபேமிலி தான் இருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் லைக் அன் ஐ வாஷ் மாதிரி தான் நம்மளுக்கு முன்னாடி வச்சிருக்காங்க. இன்னொரு இஷ்யூ என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஆந்திரா ஸ்டேட் வந்து எப்பயுமே ஜெகன்மோகன் ரெட்டிக்கு வந்து ஆந்திரா ஸ்டேட் எப்பயுமே வந்து இட் வாஸ் நாட் லைக், அதுக்கு முக்கியமா இப்ப தேவை வந்து எக்கச்சக்கமான குட் ப்ராஜெக்ட்ஸ், நாட் எ நியூ கேபிட்டல். அந்த கேபிட்டல் விஷயம் சொல்லி தான் வந்து ஆந்திரா 2ஆ பிரிச்சிருக்காங்க. ஆந்திராவும் தெலுங்கானாவும் 2ஆ பிரிச்சிருக்காங்க. பட் அதுல வந்து ஜெகன்மோகன் ரெட்டி சொன்னது வந்து இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு புது கேபிட்டல் இல்லை, பட் நம்மளுக்கு வந்து எக்கச்சக்கமான குட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் குட் இன்னோவேஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வரணும், நம்மளுக்கு தேவைப்படுதுன்னு. அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிப்பா அவருக்கு வந்து ஒரு நல்ல விஷன் இருந்துச்சு, நல்ல கோல் இருந்துச்சு ஃபார் ஆந்திர பிரதேஷ். ஸோ அதனாலே அவர் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆன உடனேயே வந்து அமராவதி ப்ராஜெக்டை சீஸ் பண்ணி எக்கச்சக்கமா நல்ல விஷயம் பண்ணாங்கன்னு அவங்க ஆளுங்க கிட்ட இருந்து சொல்லப்படுது. பட் ஆனா இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஒரு வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட் வந்து ரிகார்டிங் திஸ் அமராவதி ஸ்மார்ட் சிட்டி ப்ராஜெக்ட் தான் சுஷாந்த் எழுதியிருக்காரு. திஸ் இஸ் ஒன்லி ஒன் ப்ராஜெக்ட். இதுதான் ஒரே ஒரு ப்ராஜெக்ட். எங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா, பிஜேபியும் காங்கிரஸ் 2 பேருமே வந்து ஒரே டீம்ல இருக்காங்க. என்ன டீம்ல? அமராவதி ப்ராஜெக்ட் வரணும்னு அந்த டீம்ல இருக்காங்க. அண்ட் நம்ம ஜெகன்மோகன் ரெட்டி வாஸ் அகேன்ஸ்ட் தட் ப்ராஜெக்ட். எப்படி வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒரு எப்பயுமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு டீம் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட ஓகே சொல்லி இன்னொரு டீம் கண்டிப்பா அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து வேணாம்னு தான் சொல்லும். ஏன்னா அப்படிதான் நம்ம ஊர்ல நம்ம பார்த்திருக்கோம். பட் இந்த ப்ராஜெக்ட மட்டும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா 2 டீமுமே வந்து ஒரே சைடுல இருக்காங்க. அப்ப இந்த 2 டீமுக்கே வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட்ல ஒரு கை இருக்கா? இல்ல இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்தா இந்த 2 பேருக்குமே வந்து, இல்ல 2 பார்ட்டி, யாரு பிஜேபி பார்ட்டி, காங்கிரஸ் பார்ட்டி 2க்குமே 2 பார்ட்டிக்கும் வந்து நல்ல லாபம் கிடைக்குமா? இதெல்லாம் பார்த்தா ஒரு காமன் மேன் வந்து என்ன எப்படி ரியாக்ட் பண்ணும்? அத கூட அப்புறமா கேட்டிருக்காரு. பட் இதுல வந்து ஸ்ரீனிவாசன் ரெட்டி கூட ஒரு கை இருக்கு, பெரிய கை. இப்ப இந்த டைம்ல தான் வந்து நம்ம போன ஸ்லைட்ல கூட படிச்சோம், மகேந்திர சிங் தோனியை வந்து சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங்க்கு ஒரு டைரக்டரா ஆக்கின ஒரு கம்பெனி. அதே மாதிரி இதுல பாத்தீங்கன்னா மகேந்திர சிங் தோனி சரி, சுரேஷ் ரெய்னா சரி, அண்ட் அஸ்வின் சரி, இவங்க 3 பேரையும் ஒரு ப்ரமோட்டரா யூஸ் பண்ணாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு பொசிஷன் கொடுத்து, ஒரு அப்பாயின்மெண்ட், ஒரு பொசிஷன் அவங்க கம்பெனில கொடுத்து, இவங்க 3 பேரையும் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட்க்கு ஒரு ப்ரமோட்டரா யூஸ் பண்ண இவங்க பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் அஃப்கோர்ஸ் இந்த ப்ராஜெக்டே வந்து சைடு வாங்கிடுச்சு. இந்த ப்ராஜெக்டே வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. பட் இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த ப்ராஜெக்டை யூஸ் பண்ணணும்னு ஸ்ரீனிவாசனுக்கு ஒரு பிளான் இருந்துச்சு. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இது வந்து அந்த டைம்ல தான் வந்து சிஎஸ்கே கூட பேன் பண்ணாங்க. யாரு? நம்ம இந்த ஸ்பாட் ஃபிக்ஸிங்ல பேன் ஆச்சு. பட் ஸ்ரீனிவாசனோட க்ளோஸ் கனெக்ஷன் வித் யாரு? ஜெகன்மோகன் அண்ட் சந்திரபாபு நாயுடு. இவங்க 2 பேர்கிட்ட இருக்க க்ளோஸ் கனெக்ஷனால மட்டும்தான் வந்து சிஎஸ்கே 2 வருஷம் கழிச்சு கூட உள்ள வரும்போது
அதே மேனேஜ்மெண்ட்ல தான், இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ல தான் உள்ள வந்துச்சு. மற்றபடி நீங்க பாத்தீங்கன்னா போன எபிசோட்ல கூட சொன்னாரு, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வந்து வெளில போயிட்டு உள்ள வரும்போது வேற மேனேஜ்மெண்ட்ல உள்ள வந்தாங்க. பட் சிஎஸ்கே மட்டும் பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்ரீனிவாசன் அண்ட் ஹிஸ் க்ளோஸ் கனெக்ஷன் வித் ஆல் தீஸ் பொலிட்டிஷியன்ஸ் ஒரே அதே சேம் மேனேஜ்மெண்ட்ல உள்ள வந்துச்சு. உள்ள வந்துச்சு. அகெயின் எக்கச்சக்கமான இது வந்து ஒரு 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 டைரக்ஷன்ல போகுது இன்வெஸ்டிகேஷன். ஸ்ரீனிவாசன் சைடு ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன், சந்திரபாபு நாயுடு சைடு ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன், சிஎஸ்கே ஐபிஎல் ஏன் வந்து எப்படி வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன், பிஜேபி அண்ட் காங்கிரஸ் 2 பேருமே இதுல என்ன அவங்களுக்கு வந்து பெரிய லாபம் கிடைக்க போகுதுன்னு அதுல ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன். ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இதுல என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, நரேந்திர மோடிஜி தான் வந்து இந்த அமராவதி ஸ்மார்ட் சிட்டி ப்ராஜெக்ட்க்கு இந்த ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோன் வச்சாராம். அப்ப அவரே வந்து இங்க ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோன் வச்சதுனால இந்த ப்ராஜெக்ட்ல வந்து அவருக்கு பெரிய லாபம் கிடைச்சிருக்குமான்னு கேள்வி மட்டும் தான் கேட்கிறாரு. மற்றபடி அவர் எதுவும் வந்து ஒரு 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 க்ளூ எதுவும் பெருசு, ஐ மீன் லைக் இதுதான் திஸ் இஸ் ஷியோர்னு எதுவும் சொல்ல. பட் ஹி இஸ் ஜஸ்ட் ரேசிங் சம் கொஸ்டின்ஸ். இது நம்ம பார்க்கணும். இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஏன் இவ்வளோ வந்து பேசப்படுது, இல்லை இந்த ப்ராஜெக்ட் அவ்வளோ நல்லது செய்ய போதா, ஒரு 2 நேஷனல் ஃப்ரண்ட், நேஷனல் பார்ட்டிஸ்லாம் வந்து சேர்ந்து ஒரு லோக்கல் ஸ்டேட்ல இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து சப்போர்ட் பண்றாங்கன்னு அப்படி என்ன இருக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட்ல தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம கண்டிப்பா. ஸோ இட்ஸ் எ வெரி டீப். அது மட்டும் இல்ல, ஆந்திர பிரதேஷ்ல வந்து ஹைகோர்ட், ஆந்திர பிரதேஷ் ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோன் ஃபார் ஹைகோர்ட் இன் ஆந்திர பிரதேஷ், அது கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் யாரு, ஹானரபிள் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா வந்து தான் வந்து அதுக்கு ஃபவுண்டிங் ஸ்டோன் வச்சாரு. ஸோ கண்டிப்பா இந்த லோக்கல் ஸ்டேட்ல நடக்கிற இந்த டெவலப்மெண்ட்ஸ்லாம் ஏன் வந்து நேஷனல் பார்ட்டிஸ் இவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறாங்க, இல்ல சென்ட்ரல் இவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறாங்க, இதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன கேள்வி நம்ம கேட்கணும். கேட்டாதான் வந்து அதோட க்ளூ இல்ல அதோட கனெக்ஷன்ஸ் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். ஒரு லிஸ்டே போட்டிருக்காரு, எத்தனை பார்ட்டிங்க, எத்தனை அசோசியேஷன், எத்தனை கமிட்டிஸ் வந்து இந்த அமராவதி ப்ராஜெக்ட்காக ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம செக்ஷன் 144 போட்டு வந்து எக்கச்சக்கமான கலவரம்லாம் நடந்திருக்கு டியூரிங் திஸ் ப்ரொடெஸ்ட். அந்த பார்ட்டிஸ் அசோசியேஷன் பேர்ஸ்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்ட்டிஸ் பார்த்தோம்னா தெலுங்கு தேசம் பார்ட்டி, ஜனசேனா பார்ட்டி, பிஜேபி, காங்கிரஸ், சிபிஐ, சிபிஐஎம், தெலுங்கு அசோசியேஷன் ஆஃப் நார்த் அமெரிக்கா, லாரி ஓனர்ஸ் அசோசியேஷன், பார் அசோசியேஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணா அண்ட் பார் அசோசியேஷன் ஆஃப் குண்டூர். இதெல்லாம் வந்து பார்ட்டிஸ். இன்னொரு அசோசியேஷன்ஸ் நீங்க லிஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா, அமராவதி பரிகிருஷ்ணா சமிதி, ஆந்திர பிரதேஷ் ஜேஏசி யூனியன், அமராவதி மகிழா ஜேஏசி யூனியன், ஃபார்மர்ஸ் ஆஃப் குண்டூர் அண்ட் கிருஷ்ணா டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ், ரித்யு அக்கியா காரிச்சர்னா சமிதி, ராஜ்தானி ரித்து பரிகிருஷ்ணா சமிதி, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியா, தெலுங்கு நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபெடரேஷன், ஆந்திர பிரதேஷ் மகிழா காங்கிரஸ், தெலுங்கு தேசம் பார்ட்டி, ஃபீமேல் விங். இத்தனை பார்ட்டிஸ் வந்து, இத்தனை அசோசியேஷன் வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் மேல ஒரு கண்ணு. அந்த ப்ராஜெக்ட் வரணும்னு இவ்வளோ ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணி இவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க டுவர்ட்ஸ் தட் ப்ராஜெக்ட். எக்கச்சக்கமான முன்னாடி கலவரம் ப்ரொடெஸ்ட்லாம் நடந்திருக்கு. 144 போட்டிருக்காங்க. ஸோ இவ்வளோ நடந்திருக்கு டுவர்ட்ஸ் தட் அமராவதி. ஸோ அதோட ஸ்கேல் நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு பெரிய ஸ்கேல் தான் அமராவதி ஸ்மார்ட் சிட்டி ப்ராஜெக்ட். ஏன்னா வேர்ல்ட் பேங்கே லோன் கொடுத்து இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ண போறாங்கன்னா. ஸோ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான கேள்வி வருது. எதுக்கு வந்து ஒரு பார் கவுன்சில் அசோசியேஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணா, பார் அசோசியேஷன் ஆஃப் குண்டூர்லாம் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட்ல இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கணும். அப்பதான் வந்து ஒரு காமன் மேன் யோசிக்கணும், வந்து இவ்வளோ நடக்குது இங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் மேல நடக்குது. அப்ப இந்த ப்ராஜெக்டோட பேக்ரவுண்ட் என்ன நம்ம கண்டிப்பா பார்க்கணும். யார் இந்த ப்ராஜெக்ட ஏன் இவ்வளோ பார்ட்டிஸ் இந்த ப்ராஜெக்ட் மேல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க. ஸோ கண்டிப்பா திஸ் ஆல் ஆர் ஸ்மால் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் க்ளூஸ் விச் a common man should always, நம்மள மாதிரி இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா இது என்ன நடக்குதுன்னு நம்ம கேட்கணும். இது மறுபடியும் சுஷாந்த் அதுதான் சொல்றாரு, இதெல்லாம் வந்து இவ்வளவு நடக்குது, நம்ம இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு நம்மளால இருக்க முடியாது. நம்மளுக்கு கிளீனா கனெக்ஷன்ஸ் தெரியுது, பொலிட்டிஷியன்ஸ், கிரிமினல்ஸ், பிசினஸ், இந்த கனெக்ஷன் நம்மளுக்கு எல்லா இடத்துலயும் நம்மளுக்கு தெரியுது. ஸ்ரீனிவாசன் சரி, பிசினஸ் மேன், பாலிட்டிஷியன்ஸ், ஜெகன் சரி, சந்திரபாபு நாயுடு சரி, கிரிமினல்ஸ் எல்லாம் இதுல வராங்க, டி கேங் எல்லாம் வராங்க. அப்ப இவ்வளவு தெரிஞ்சு கூட நம்ம ஏன் சைலண்டா இருக்கணும்? வாட் இஸ் மேக்கிங் அஸ் டு நாட் டு ரியாக்ட் டு ஆல் திஸ் சிச்சுவேஷன்? அதான் வந்து சுஷாந்த் கேட்கிறாரு. நம்ம இன்கேஸ் நம்ம ஒன்னா வந்துட்டோம்னா we will become, நம்மள யாராலும் நம்மளை வந்து தொடவே முடியாது. நம்மளோட கோலும் சரி, நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த்தும் சரி, நம்மளுக்கே வந்து we will achieve it very easily. அப்ப ஏன் எனக்கு ஒரே கேள்வி வருது, ஏன் வந்து இன்னும் நம்ம சேர மாட்டேங்கிறோம்? நம்ம சேர விடாம, இல்ல நம்மள சேராம வந்து நம்மளோட தாட் ப்ராசஸ் ஏன் நம்ம இன்னும் ஸ்டில் we are failing so badly in uniting?
இதுதான் இந்த 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 யூனிட்டி இல்லாதனால தான் வந்து நம்ம வந்து இன்னும் வந்து we are just being a spectator. நம்ம உட்காந்துட்டு எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இவ்வளோ ஏன் நம்ம அவர் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு சுஷாந்த், நம்ம தானே டேக்ஸ் பே பண்றோம், அப்ப நீங்க தானே டேக்ஸ் பே பண்றீங்க, அப்ப என்ன நீங்க உங்க காசுல டேக்ஸ் பே பண்ணலையா, நீங்க எங்கேயாவது திருடிட்டு வந்து நீங்க டேக்ஸ் பே பண்றீங்களா, அந்த கேள்வி கேட்கிறாரு. அப்ப நீங்க உங்க பாக்கெட்ல இந்த காசு தான் நீங்க டாக்ஸா கொடுக்குறீங்க, அப்ப நீங்க தானே கேள்வி கேட்கணும், இதுக்கு ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் நீங்க தானே வைக்கணும். அதான் கேட்கிறேன், ஏன் நம்ம ஜாயின் ஆக மாட்டேங்கிறோம், என்ன நம்மள ஸ்டாப் பண்ணுது, அந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் தான் நம்ம வந்து கண்டிப்பா கண்டுபிடிக்கணும்னு சுஷாந்த் எழுதியிருக்காரு. இந்த இந்த இன்சிடென்ட்ஸ்லாம் ஆந்திர பிரதேஷ்ல நடக்கிற இன்சிடென்ட்ஸ்லாம் நீங்க தொடர்ந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இட்ஸ் அந்த 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 கவர்மெண்ட், இப்ப இருக்கிற கவர்மெண்ட் வந்து இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ஃபைட்டிங் அகேன்ஸ்ட் ஆல் திஸ் பேட். அவங்களுக்கு அகேன்ஸ்டா எக்கச்சக்கமா நடக்குது. அவரோட யார் நம்ம ஜெகன்மோகன் ரெட்டி வந்து எக்கச்சக்கமா நல்ல விஷயம் பண்ணுன்னு அவர் அஜெண்டால இருக்கு. பட் ஸ்டில் அவருக்கு அகேன்ஸ்டா வந்து அவர் அகேன்ஸ்டா எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் நடக்குது. அதெல்லாம் தாண்டி வந்து அவர் நல்லது பண்ணிட்டு இருக்காரு. பட் அதே சமயத்துல அவரும் ரொம்ப நல்லவருன்னு நான் சொல்லல. அவருக்கு மேல கூட எக்கச்சக்கமான கேள்விகள் வருது. பட் கம்பேர் டு அதர் political leaders, compared to other projects, இவர் எடுத்து வர ப்ராஜெக்ட், இவர் எடுத்து வர இன்னோவேஷன் வந்து இட்ஸ் மச் பெட்டர் ஃபார் த ஸ்டேட் அண்ட் ஃபார் த பீப்புள். ஸ்பெஷலி கன்சிடரிங் த அமராவதி ஸ்மார்ட் சிட்டி ப்ராஜெக்ட், அதோட ரீபேமெண்ட் பிளான்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இது வந்து இட் வாஸ் எ பிக் ஸ்கேம். இது மட்டும் ஓகே ஆயிருந்துச்சுன்னா, இது வந்து அவர் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாரு. இது மட்டும் ஓகே ஆயிருந்துச்சுன்னா மறுபடியும் ஒரு பெரிய லெவல்ல ஸ்கேம் வந்து நம்ம தலையில வந்து விழிஞ்சிருக்கும். கடைசியில எண்ட் ஆஃப் த டே இத வந்து இதுல இருந்து மீட்டு வர்றது இல்ல, இதுக்கு வந்து அபராதமா வந்து காசு கட்டிட்டு இருக்கிறது எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து நம்ம மாதிரி காமன் பீப்புள் தான். அது வந்து கண்டிப்பா வந்து நம்ம வி ஹேவ் டு, இந்த ஒரு இன்சிடென்ட்ல மட்டும், மத்ததெல்லாம் மறந்துடுங்க, பட் இந்த ஒரு இன்சிடென்ட்ல மட்டும் சுஷாந்தே சொல்லியிருக்காரு, ஜெகன்மோகன் ரெட்டி வந்து பண்ணது கரெக்ட். அவருக்கு இதுல வந்து பெருசா வந்து பேக்ரவுண்ட் என்ன சொல்றது, பேக்ரவுண்ட் நம்ம பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை. பட் இந்த ஒரு இன்சிடென்ட்ல ஸ்பெஷலி when we talk about அமராவதி ஸ்மார்ட் சிட்டி ப்ராஜெக்ட், இந்த ஒரு இன்சிடென்ட்ல வந்து அவருக்கு எந்த நோக்கமும் இல்லாம அவர் கிளீனா அதை ஸ்டாப் பண்ணிருக்காரு. இந்த ஸ்மார்ட் சிட்டி ஸ்கேம்ல நம்ம கேள்வி கேட்கிற 3 பேர் வந்து சந்திரபாபு நாயுடு, பாலகிருஷ்ணா அண்ட் ஸ்ரீனிவாசன். இவங்க 3 பேர் தான் நம்ம வந்து கேள்வி கேட்கணும், நாட் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி. ஏன்னா ஜெகன்மோகன் ரெட்டி இந்த ப்ராஜெக்டை ஸ்டாப் பண்ணிருக்காரு. இல்லாட்டி மறுபடியும் இது வந்து நம்ம இந்தியன்ஸ் மேலதான் வந்து விடிஞ்சு இருக்கும். ஃபார் ரீபேயிங் திஸ் லோன். கண்டிப்பா இதை ரீபே பண்ணி தான் ஆகணும். ஒரு ஃபெயில் ப்ராஜெக்ட் அதை ரீபே பண்ணி தான் ஆகணும். நம்ம கிட்ட இருந்து அதிகமா டாக்ஸ் வரி பண்ணதுல தான் அவங்க பே பண்ணுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாம பாலகிருஷ்ணா நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணாவோட ரோல் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து வெரி மிஸ்டியா வச்சிருப்பாங்க. அவரை வெளில வராம அவர் ஒரு பேக் ஸ்டேஜ்ல இருந்து அவர் வந்து ஒரு சைலண்ட் பார்ட்னர் மாதிரி இந்த ஃபுல் இதுல வச்சிருந்தாங்க. அவர் எப்படின்னா எல்லாமே வந்து இன்கேஸ் ரொம்ப லைக் ஃப்ளாப் ஆயிடுச்சுன்னா, அவங்களோட இந்த பிளானே ஃப்ளாப் ஆயிடுச்சுன்னா, பாலகிருஷ்ணா வந்து வெளியில இருந்து இந்த ஃபுல் இதை வந்து சமாளிக்கிறதுக்கு எப்பவுமே சொல்லுவாங்கல்ல, மச்சான் நாங்கெல்லாம் வந்து எங்களெல்லாம் வந்து ஏதாச்சுன்னா நீ வெளில இருந்து எங்களை காப்பாத்திக்கோ, அந்த மாதிரி இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து அவ்வளோ மெட்டிகுலஸ்லி பிளான் பண்ணிருக்காங்க. ஒண்ணு சக்சஸ்ஃபுல் ஆகலைன்னா இப்படி நம்ம வந்து இதுல இருந்து வெளில வரணும், இதுல இருந்து வெளில வரும்போது இதெல்லாம் வந்து நம்ம இப்படி சமாளிச்சுட்டுவோம். இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டா பிளான் ஏ, பிளான் பி, பிளான் சி போட்டு இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து பிளான் பண்ணிருக்காங்க. இது மட்டும் இல்ல, நம்ம நாட்டில் நடக்கிற எல்லா ப்ராஜெக்டும் எல்லா ஸ்கேம்ஸும் வந்து எல்லாமே வந்து அவங்க இன்கேஸ் அவங்க மாட்டினாங்கன்னா யாரை வந்து நம்ம வந்து மாட்ட வைக்கலாம், இல்ல யாரை வந்து நம்ம பலியாட ஆக்கலாம். பிளஸ் அது மட்டும் இல்லாம எப்படி பலியாட ஆக்கிட்டு இந்த கேஸ் நம்ம மூடி மறைச்சிக்கலாம். இது எல்லாமே நம்ம நாட்டில் நடந்துட்டு தான் இருக்கு. அதுதான் கிளீனா மறுபடியும் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட்ல கூட வந்து கிளீனா பிளான் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நம்ம எஸ்எஸ்ஆர் சொல்றாரு. பிளஸ் இதுதான் வந்து என்ன சொல்றது, ஜெகன்மோகன் பத்தி கூட வந்து அவர் எக்கச்சக்கமா அவர் இன்வெஸ்டிகேட் பண்றேன்னு சொல்லியிருக்காரு. அவரு மறுபடியும் மக்கள் சொல்றாங்க, அங்க இருக்கிறவங்க சொல்றாங்க அவர் வந்து நல்ல ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் பண்றாரு, நல்ல மக்களுக்கு நல்லது பண்றாரு. பட் டெஃபினட்டா வந்து அவர் மேல கூட எக்கச்சக்கமான குற்றச்சாட்டு இருக்கு. அது எல்லாமே வந்து நான் கண்டுபிடிச்சு நான் வெளில எடுத்துட்டு வருவேன். இந்த சைடு நான் இன்னும் வரல, பட் இந்த சைடு வந்த உடனே நான் கண்டிப்பா வந்து டெஃபினெட்லி வந்து இந்த ஏரியால நான் வந்து இன்னும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி நான் மக்களுக்கு முன்னாடி வைப்பேன். இந்த மாதிரி இன்வெஸ்டிகேஷன் தான் வந்து பண்ணும்போது எக்கச்சக்கமான சொல்லாத கதைகள், அன்டோல்ட் ஸ்டோரிஸ் வந்து மக்களுக்கு நம்ம சொல்ல வரணும். நம்மளுக்கு தெரியாத விஷயங்கள்லாம் மக்களுக்கு
பேருக்கு தெரியப்படணும், தெரியறதுக்கு வரும். அது மட்டும் இல்லாம எக்கச்சக்கமான காரியங்கள், தப்பான இருட்டுல செஞ்ச காரியங்கள் எல்லாமே வந்து வெளிச்சத்துக்கு நம்ம எடுத்துட்டு வரணும், இல்ல வெளிச்சத்துக்கு வரும். ஸோ இதுதான் வந்து இந்த இந்த ஸ்லைட்ல வந்து கம்ப்ளீட்டா சுஷாந்த் சொல்லியிருக்காரு. இட்ஸ் இன்னும் கண்டினியூ ஆகுது. இது வந்து இட்ஸ் அகெயின் த கனெக்ஷன்ஸ் பிட்வீன் த பொலிட்டிஷியன்ஸ், பிஸ்னஸ் மேன் அண்ட் கிரிமினல்ஸ். இந்த மொத்தம் ஸ்லைடு இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான இன்னும் ஸ்லைட்ஸ் வருது. அகெயின் இது வந்து கோயிங் டுவர்ட்ஸ் நம்ம ஆந்திரா பாலிடிக்ஸ்ல தான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ்லாம் கூட வருது. ஒரு நெக்ஸ்ட் போற ஒரு 5-6 ஸ்லைட்ஸ் கூட வந்து அமராவதி ப்ராஜெக்ட் பத்தி தான் பேசுறாங்க. அமராவதி ப்ராஜெக்ட் அண்ட் எப்படி ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அதை கேன்சல் பண்ணாரு, யார் இதுல இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இன்னும் it's coming. And of course the conclusion of the drive, the list of the banks, conclusion of the complete scams. So next எபிசோட்ல மோஸ்ட்லி வந்து இந்த ஸ்கேம்ஸ் நாங்கள் வந்து ஐ திங்க் இட் வில் கம் டு எ ஃபினிஷ், ஐ ஹோப்ஃபுல்லி. பட் பார்க்கலாம் எப்படின்னு. இன்னும் வேறு ஏதாவது இருந்தால் மறுபடியும் இத்தனை பேர் மெசேஜ் பண்ணிருக்கீங்க, நன்றி. சஞ்சத் சார் வந்திருக்காரு. ஜெய்ஹிந்த், ஜெய் ஜெகநாத். சஞ்சத் சார், நைஸ் டு சி யூ, வெரி நைஸ் டு சி யூ. நீல்ஜி கூட வந்திருக்காங்க. வணக்கம் நீல்ஜி. லெட்ஸ் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா மெசேஜஸ் படிச்சிடலாம். ஸோ எங்க லாஸ்டா நம்ம பிரேக் பண்ணோம். ஐ திங்க் மித்ராஜி வாங்கோ, நீல், ட்ரூ இண்டியன், வாட் அபவுட் கோல்டன்? ஓகே, கிரேட். சசிஜி, ஐ வில் டேக் யூ லீவ் நவ். ஓகே, Mitraji, yeah, True Indian Ji. Sure, Shashiji. Thanks. Festival in South. Yes, thanks, True Indian Ji. I will take your leave now. Thanks for opportunity. Jai Hind, Jai Bharat, Jai. Thank you, Shashiji. Once again, thank you so much for coming. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Jagannath, Shashiji. You're always welcome. Whenever you want, you can join. So, thanks for the information. Shashiji posted in our community. Thank you, Mitraji. Okay, True Indian Ji. Thanks, Vijay Ji. Super speed reading. Konja speed, I mean, like, I know it's much faster, I know, but உங்களுக்கு புரிஞ்சா நல்லா இருக்கும். So, translation கூட I need to be doing it properly. Thanks, True Indian Ji. Yes, Mitraji messagesலாம் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். அப்படின்னு இல்லை, மித்ராஜி சொல்லுவாங்க ஸ்கிப் பண்ணிக்கலான்னு. அதனால தான் மித்ராஜி கோச்சிக்காதீங்க. வாட் அபவுட் கோல்டன் குவாட்ரிலேட்டரல் பிளான், டிட் தட் happen, connected all major Indian cities? I don't think so. அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் எஸ்எஸ்ஆர் டைரியில் அதை பற்றி எதுவும் இல்லை. பட் அகெயின் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். நீங்கள் கரெக்டாக சொன்னீங்க, இந்த மாதிரி ஸ்கேம்ஸ், நாட் ஸ்கேம்ஸ், பிளான்ஸ் அண்ட் தென் ஸ்கேம்ஸா இல்லையா, நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ லெட்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் அதை பற்றி. ட்ரூ இண்டியன் ஜி. நீல், என் இதய துடிப்புகளே வணக்கம் நீல்ஜி. சோ நைஸ். உங்க மெசேஜ் படிச்சாலே புல் அரிக்குது நம்மளுக்குலாம். Super. Oh my god, why Hindus only should devil India? Should devil India. புரியல எனக்கு டப்புன்னு அந்த மெசேஜ். பட் never mind. Sorry, Vijay alias Raghuvaran sir and Mitra ma'am can't be regular, but I see your videos. Thank you, Neil ji. As long as நீங்க நம்ம வீடியோ பாருங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுங்க. அவ்வளவுதான். மக்கள் நம்ம வீடியோட நம்ம மெசேஜ், நம்மளோட தாட், நம்மளோட இந்த போராட்டம் ரெவல்யூஷன், இந்த SSR போராட்டம் ரெவல்யூஷன் should reach more people. இன்னும் எவ்வளவு நம்மளால முடியுமோ அவ்வளவு மக்களை நம்ம இன்னும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும், அவேர்னஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும். ஸோ தேங்க்ஸ் நீல்ஜி. நீங்க you don't have to be regular, but spread பண்ணுங்க மெசேஜ், அது மட்டும் போதும். The last video with Sanjat sir was awesome and waiting for Michael Jackson. Yeah, thank you. Actually, தமிழ்ல கண்டிப்பாக மித்ராஜி சொன்ன மாதிரி சஞ்சத் சரோட பிளேலிஸ்டே கம்ப்ளீட் பிளேலிஸ்ட் தமிழ்ல அட் ஏ ஸ்ட்ரெச்சா ஒரு பிளேலிஸ்ட் கம்ப்ளீட்டா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்லணும். ஏன்னா அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் சஞ்சத் சார் சொல்றேன். அண்ட் ஸ்பெஷலி லாஸ்ட் எபிசோட் எனக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. எலான் மஸ்க் அண்ட் ஹவ் அந்த கிரெடிட் சிஸ்டம்லாம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. தேங்க்ஸ் நீல்ஜி ஃபார் ரிமைண்டிங் தட். சஞ்சத் சார் இஸ் ஆல்வேஸ் ஜீனியஸ். Oh, no issues, dear Neil அவர்களே. Please join whenever you can. Thanks. Mitraji message skip பண்ணிடலாம். Okay, sorry. Sanjay sir, wow, caught you live. Thank you, Sanjay sir. Sorry, I don't know if you're still live, but yeah, I was reading, I was translating, so I didn't saw all the messages. But vanakkam, Sanjay sir. Came back from outside just now. Good to see you, Vijay sir. Sanjay sir, don't call me. You are calling me sir. Sir, you are great. Absolutely. Just talking about you and you came. Lots of respect to you, sir. Thank you, Neil ji. Yes, Neil Vijay. Yes, Neil Vijay sir. Mitra ma'am are great. I'm just
Just try to analyze things. That's all. Sanjay sir, don't call Mitra ma'am and all. I don't know how Mitra ji will react to that. Sanjay sir, Neil messages for you. Yes. Good to catch up with you, Neil ji. Thanks. Sanjay sir, Neil message. Sanjay sir, how to stop small kids from begging in streets? Can't we do anything about it? It's a very big question, Neil ji. Definitely. I mean, like, பார்த்தீங்களா, நானே வந்து ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார் வேர்ட்ஸ், எப்படி இதை ரியாக்ட், எப்படி சொல்லணும்னு. பட் இது பெரிய திஸ் இஸ் a பெரிய இஷ்யூ இது, பெக்கிங் இன் இந்தியா. அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து சில பேர் வந்து அவங்களால முடியலன்னு பெக் பண்றாங்க, சில பேர் வந்து பெக் பண்ண வைக்கிறாங்க. நம்ம இத்தனை படத்துல பார்த்துருக்கோம், எப்படி சின்ன சின்ன பசங்களை திருடிட்டு போய் இதுக்குன்னே திருடுறாங்க. பசங்களை திருடிட்டு கண்ணை நோண்டி கை காலை டேமேஜ் பண்ணி பிச்சை வாங்க வைக்க, ஐ மீன் லைக் பெக்கிங் யூஸ் பண்றாங்க. சரி, இது வந்து திஸ் இஸ் ஒரு பெரிய, இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய நெக்ஸஸ் இருக்கு, இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய டி வேர்ல்டு ஒரு வுட் இருக்கு, ஒரு பிக் கபால் இருக்கு. கபால் சொல்ல மாட்டேன், பட் நெக்ஸஸ் இருக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக இட்ஸ் எ வெரி குட் கொஸ்டின். பார்க்கலாம் சஞ்சய் சார் ஏதாவது சொன்னாரான்னு தெரியல. அதுக்கு முன்னாடி நானே வந்து ஐ எம் டாக்கிங் அ லாட், பட் லெட்ஸ் see what சஞ்சய் சார் said. சஞ்சய் சார், we cannot compare you with anyone. Thank you, Mitraji. Yes, the only thing and best thing to stop that begging is stop giving any money to child beggars. Tell all to stop. Very nicely said, Sanjay sir. Very nicely said. You're always amazing. Thank you. Good that me and Vijay connect to you. Thank you, Mitraji. Sir, I wish I had a qualities of you in getting into deep down analysis. Can't imagine how you get so deep and give right information. இதுக்கு சஞ்சய் சார் என்ன சொன்னா பார்க்கலாம், அதுக்கப்புறம் நான் சொல்றேன். If everyone stop giving money to child beggars, yes, thank you, Sanjay sir. But Mitra ma'am, not sure. Remember, I told you to bring Sanjay sir, and you said you were also thinking to bring sir. So maybe you are the one first person, Neil ji. நீங்க தான் வந்து அந்த ஐடியா கொடுத்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன் மித்ராஜிக்கு. Thank you, Neil ji. Everything starts from a point, and உங்ககிட்ட இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. Thank you, Neil ji. Great. Sanjay sir, how do you get time? And what does Sanjay sir said? At Neil ji, anyone can dive deep. Just ask why. Listen to your own analysis. Then again ask why. In 5 why. Anyone you go to the deepest level of any analysis. Exactly, Sanjay sir. You are a leader, sir. Thank you, Vijay sir. Super reading and great translation. Thank you, Mitraji. I'm nothing, just interested to know about things and more. I'm just interested to know about things and more interested in sharing what I know. That's what keeps you so different from others, Sanjay sir. Many people know things, but they don't share, or they don't bring things out to the people, because one thing is knowing and one thing is spreading, and you do the spreading part, and that's more important. I mean, like, knowledge has to spread, right? Knowledge, vision, everything has to spread. Awareness has to spread. Then only you are doing justice to that knowledge. You can't keep the knowledge to yourself and like, okay, I know everything, I'm not going to tell to anyone. But you take the job of spreading the knowledge, of giving the knowledge to other people, and that's more important. ரியான் கோஷ், இப்படி என்ன மாட்ட விட்டீங்களே. மித்ராஜி வந்துட்டாங்க பாத்தீங்களா, லைஃப் சேவர் மித்ராஜி. மைண்ட் வாய்ஸ் இல்ல மித்ராஜி, ரொம்ப வார்த்தைகள் புதுசா இருக்கு எனக்கு. போட்டிகள் அதிக வருமானத்தை பிசிசிக்கு தருகிறது. ஓகே, ஐபிஎல் இப்ப நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் எனக்கு தெரியுது. எஸ் ரியா கோஷ் ஜி, கரெக்டா சொன்னீங்க. ஐபிஎல் நாங்க அப்பத்துல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்கோம். சுஷாந்த் இதுல சொன்னாரு, ஐபிஎல் இஸ் எ பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் கிரிமினல்ஸ். இது ஒரு மேடை, கிரிமினல்ஸ்க்கு அவங்க ஆக்டிவிட்டிஸ், ஓப்பனா பெட்டிங், ஓப்பனா ஸ்பாட் ஃபிக்சிங், ஓப்பனா வந்து காசு ஹவாலா பண்ணறதுக்கு ஒரு மேடை கொடுத்திருக்காங்க. அகைன் பிசிசிஐ வந்து இட்ஸ் நாட் நேஷனல், இட்ஸ் a private. அத நீங்க கண்டிப்பா பார்க்கணும். சஞ்சய் சாரோட ஒரு எபிசோட நீங்க வந்து கண்டிப்பா நீங்க எடுத்துட்டு வந்தீங்க தெரியல, பட் ஐபிஎல் மறுபடியும் படிங்க. இது ஐபிஎல் ஐபிஎல் போட்டிகள் அதிக வருமானத்தை பிசிசிஐக்கு தருகிறது. பிசிசிஐ தான் ஐபிஎல் தான் கண்டக்ட் பண்ணுது ரியாஜி. அது ஒரு பிரைவேட், எக்ஸாக்ட்லி. பிசிசிஐ வந்து ஒரு பிரைவேட் கம்பெனி. நம்ம ஊர்ல இருக்கிற எத்தனை பிரைவேட் கம்பெனி மாதிரி, மைக்ரோசாஃப்ட் எப்படியோ அதே மாதிரி தான் ஒரு பிசிசிஐ வந்து ஐபிஎல் கண்டக்ட் பண்ணுது. ஐபிஎல் இஸ் ஜஸ்ட் அ லீக். ஒரு சீசன்ல வந்து ஒரு லீக் மேட்ச் நடக்குது. இந்த லீக் மேட்ச்ல வந்து பிசிசிஐ கண்டக்ட் பண்ணுது சார். அதுல வர எல்லா காசுமே பிசிசிஐக்கு தான் போகுது. And BCCI is not a national team. BCCI is a private company.
இப்போ So, ஒரு கிரிக்கெட் போய் விளையாடுறாங்களே இன்டர்நேஷனல்ல, அது கூட வந்து இட்ஸ் பிரைவேட் டீம் தான் அனுப்பிட்டு இருக்கு. exactly, இந்தியா exactly. கவர்மெண்ட் வந்து இது வந்து அனுப்பல. அவங்க வருமானம் கவர்மெண்ட்டுக்கு கிடையாது. சோ B- இவங்க சம்பாதிக்கிறது ஒரு பிரைவேட் பாடிக்கு போகுது. அவங்க அதை BCC பிரிச்சு எடுத்துக்கிறாங்க. அதுல இருந்து ஒரு பைசா கூட மக்களுக்கு கிடையாது. கிடையாது. மக்கள் தான் வந்து we are like we are Fools. fooling நம்ம people. நினைக்கிறோம் நம்ம பிசிசிஐ வந்து ஒரு கிளப். எப்படி ஃபுட்பால்ஸ்ல டிஃப்ரெண்ட் கிளப்ஸ் இருக்கு. நீங்க உங்களுக்கு ஃபுட்பால் தான் சொன்னா உங்களுக்கு கிளீனா புரியும். ஏன்னா ஃபுட்பால் வெரி ஃபேமஸ். கிளப்ஸ்ன்னு சொன்னாலே ஃபுட்பால் கிளப்ஸ் தான் வரும். நீங்க வந்தீங்கன்னா யூரோப்ல பாத்தீங்கன்னா உலகத்துல எக்கச்சக்கமான ஃபுட்பால் கிளப்ஸ் இருக்கு. ஃபுட்பால் கிளப்ஸ் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் வாங்கிப்பாங்க. நீங்க வந்து எங்க டீமுக்கு விளையாடுங்க, எங்க டீம். அதே மாதிரி தான் பிசிசிஐ இட்ஸ் a private company which is having a club. It's a club and this club is organizing an event. இந்த கிளப் வந்து ஒரு ஈவெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணி அந்த ஈவெண்ட்ல வந்து எல்லாரும் வந்து ஆடுறாங்க. அவ்வளவுதான். ஒலிம்பிக்ஸ் கூட அதான் சஞ்சத் சார் சொன்னார், ஞாபகம் இருக்குங்களா? ஆக்சுவலி ஒலிம்பிக்ஸ்ல வந்து இட் கோஸ் நம்ம ஒலிம்பிக்ஸ்ல வந்து நம்ம டீம் நம்ம கண்ட்ரியை நம்ம பிரசன்ட் பண்றோம். ஒலிம்பிக்ஸ்ல மட்டும்தான் நம்ம கண்ட்ரியை நம்ம பிரசன்ட் பண்றோம். அதுல வந்து பிசிசிஐன்னு உங்களுக்கு பேர்ல எங்க டிஷர்ட்ல வந்து பிசிசிஐ ஐ மீன் லைக் அந்த ஸ்டார்லாம் சம்திங் டிஃப்ரெண்டா வரும். when we are playing for World Cup அப்பதான் we are presenting our country. அப்போ வந்து இந்தியன் டீம்னு போவோம். மற்றபடி இந்த மற்ற என்ன எங்க போய் ஆடினாலும் வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் an இந்தியன் டீம். இட்ஸ் a பிசிசிஐ கிளப் தான் அது. அதை வந்து நம்மள வந்து மாத்திட்டாங்க. நம்ம பெர்செப்ஷனே மாத்திட்டாங்க. நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம இந்தியாக்காக தான் இவங்கெல்லாம் போய் இந்தியா. அஃப்கோர்ஸ் இந்தியா பேர், பட் இந்தியா பேருக்கு பின்னாடி கிளப் இருக்கு. அதுதான் நம்ம கவனிக்கும். இந்தியா பேருக்கு பின்னாடி இந்தியா கிடையாது. இந்தியா பேருக்கு பின்னாடி கிளப் இருக்கு. நம்ம நினைக்கிறோம் இது இந்தியான்னு, பட் இந்தியா பேருக்கு எக்கச்சக்கம். இது அகைன் அது ஸ்டார்டிங்ல இருந்து வந்து இது வந்து ரொம்ப 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 அழகா வந்து நமக்கு முன்னாடி எடுத்து பிரசென்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ தட் வி டோன்ட் ஹேவ் எனி கொஸ்டின்ஸ் ஆர் எனி டவுட்ஸ். நம்ம கண்மூடித்தனமா ஆஹா நம்ம கண்ட்ரிக்கு இவங்க ஆடுறாங்க அண்ட் தே ஆர் பிளேயிங் ஃபார் அவர் கண்ட்ரி நினைச்சிட்டு இருக்கோம். பட் அது கிடையாது. அந்த எபிசோட் நீங்க கண்டிப்பா பாருங்க. நம்ம சஞ்சய் சார் பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கு. ஸ்பெஷலி ஐபிஎல். இல்ல அது வந்து நம்ம வந்து கீழே வந்து கொடுக்கணும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல. அவங்க போய் எதுன்னு தெரியாது இல்ல. பிளேலிஸ்ட்ல வந்து நம்ம எப்பவுமே வந்து சார் வந்து அத பத்தி பர்టిక్యులரா பேசல. ஒரு வீடியோல பேசும்போது அது வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஓ ஓகே. அப்ப நம்ம கண்டிப்பா நம்ம சஞ்சய் சார் பிளேலிஸ்ட் நம்ம செக் பண்ணிட்டு translate பண்ணும்போது we will definitely do that one. Yeah. So Mitraji Sanjay's messagesலாம் Neils please watch Tamil movie 7 Candles. அப்படியா நீல்ஜி? any special? Vijayji is right about BCCI. Thank you Sanjay sir. All from you. Gyan. Yes Mitraji. இது ஒரு IPL இல்ல அது ஒலிம்பிக்கில். ஓகே பாத்தீங்களா? உண்மையான திறமை வெளிப்படுவது இல்லை என்பது உண்மை. ஆமா, கரெக்ட். வெரி குட். வெரி கரெக்டான இது. ஏன்னா வந்து என்னென்ன பண்றாங்க எல்லாமே நமக்கு தெரியும். ப்ராபப்லி நம்ம வந்து சஞ்சத் சார் கிட்ட இதை கூட கேட்கலாம் பேசுறதுக்கு. ரியா கோஷ்ஜி கண்டிப்பா மறுபடியும் ஐபிஎல் பத்தி பேசணும்னா கண்டிப்பா சஞ்சய் சார் வந்து இன்னும் சூப்பரா எடுத்து வந்து சொல்லுவார். ஐபிஎல் என்ன, பிசிசிஐ என்ன, ஐபிஎல் அவரு தெரியல கான்ட்ரோவர்சின்னு ஐபிஎல் பின்னாடி என்னென்ன பண்றாங்க அதை சொல்ல மாட்டாரு. அவர் எப்பயுமே சஞ்சய் சார் வந்து அந்த டாபிக் டச் பண்ண மாட்டாரு. பட் ஐபிஎல் எப்படி நடத்துறாங்க, பிசிசிஐயோட எக்ஸிஸ்டன்ஸ் எப்படி வந்துச்சு, ஹூ இஸ் பிஹைண்ட் பிசிசிஐ, அதெல்லாம் வந்து ஐ திங்க் சஞ்சய் சார் கண்டிப்பா பேசுவார். ஸோ பட் நம்ம வந்து அந்த பிளேலிஸ்ட்டை மறுபடியும் போய் பார்த்து அதில் இருக்கிறது நாங்களே வந்து தமிழ் நாங்கள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறோம். மித்ராஜி அடுத்தது நீங்கள் தான் படிக்கணும். பரிந்துரைகள் அதிகம் இருப்பதால் தரமான விளையாட்டு வீரர்களை தேர்வு செய்வதில் குழப்பங்கள் ஏற்படுகின்றன. பரிந்துரையின் அடிப்படையில் விளையாட்டு வீரர்கள் தேர்வு செய்து அனுப்புவது நமது தோல்விக்கு வழிவகுக்கிறது. புரியுதுங்களா? பரிந்துரைனா ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ். ஸோ முக்காவாசி போற ஐ மீன் பார்ட்டிசிபேட் பண்றவங்க எல்லாருமே வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் மூலியமா போறதுனால நம்ம வந்து நம்ம இந்தியா ரெப்ரசன்ட் போறவங்க தோத்து போயிடுறாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ரைட்டான ஆட்களை வந்து நம்ம அனுப்பிச்சோம்னா அவங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு தெரிஞ்சு நட்ராஜனா அவர் வந்து முன்னாடியே வந்திருக்கணும். அவர் இவ்வளவு லேட்டா தேர்ந்தெடுத்ததுனால நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ லாஸ். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இந்த ரெக்கமெண்டேஷன், இந்த மாதிரி பார்ஷியாலிட்டி, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இல்லாம இருந்ததுன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஊர்ல எப்பயுமே அதுதான் நம்ம ஸ்டார்டிங்ல நம்ம கேட்குற ஒரே கேள்வி தானே, இந்த பாலிட்டிஷியன்ஸ்னால தான் வந்து பாலிட்டிஷியன்ஸோட தப்பான பவர்னால தான் வந்து நம்மளோட எல்லா துறைகளுமே வந்து ஒரு நிமிஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோட பேட்டரி வந்து ஓகே நீங்க பேசிட்டே இருங்க. ஓகே
சஞ்சத் சார் சொல்லியிருக்காரு, we will do one session on IPL and BCCI. No issue. Super Sanjit sir. We are just waiting for that. I know you have lots of information. And see, it's not about information. It's about eye-opening. That's it. Yeah. You are super. Yeah, what I was saying was நம்மளோட again because of the bad intentions of politicians and அவங்களோட தப்பான அதிகாரத்தை யூஸ் பண்ணி எல்லா துறையும் அவங்க நாசம் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஸ்பெஷலி வித் ஸ்போர்ட்ஸ். ஏன்பா இவ்வளோ பில்லியன் மக்கள்ல நம்மளுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு டேலண்ட் இல்லைன்னு நம்ம நினைக்கிறோமா? டேலண்ட் இருக்கு, பட் ஆனால் ரைட்டான டேலண்ட்டை வெளில வர விட மாட்டேங்கிறாங்க. ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ், காசு வாங்கி இப்படிலாம் தப்பான பாலிவுட்ல அதுக்கப்புறம் டேலண்ட் நம்ம ஊர்ல இல்லாத டேலண்ட் அந்த உலகத்துல, நான் உலகத்துல டேலண்ட் இல்லைன்னு சொல்ல, பட் நம்ம ஊர்ல இல்லாத டேலண்ட் இந்த உலகத்துல இருந்துடுமான்னு தான் ஒரு கேள்வி. பட் எல்லாத்தையும் ஒரு நல்ல டேலண்ட்டை, ஒரு நல்ல சோலை வெளில வர விடாம பண்ணதே பொலிட்டிஷியன்ஸ். அங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற அந்த செலெக்ஷன் கமிட்டின்னு சொல்லுவோம் தெரியுமா? செலெக்ஷன் கமிட்டியில உட்கார்ந்து இருக்க தப்பான ஆளுங்க. பிளஸ் அப்கோர்ஸ் அவங்களுக்கு ப்ரெஷர் வரும் எல்லா துறையில. இது ஸ்போர்ட்ஸ் மட்டும் கிடையாது. எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் என்ன தெரியுமா, இப்போ ஒரு குடும்பத்துல ஒரு சிஎம் வந்திருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சிஎம்ஓ இல்ல பிரைம் மினிஸ்டர், அவங்க குடும்பத்துல இருந்து திருப்பியும் அந்த பாலிடிக்ஸ்ல சர்வ் பண்ணதுக்கு ஆளே வரக்கூடாதுன்னு ரூல் போட்டுறணும். அவ்வளவுதான். இது அரசியல்னா சொல்லுவாங்க, குடும்ப அரசியல். இது மாதிரி வந்துதான் அவங்களோட ராஜ்யம், அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த பில்ட் பண்ணிட்டாங்க. இது நாட் ஒன்லி அபவுட் நெப்போட்டிசம்னு மட்டும் சொல்ல முடியாது. இட்ஸ் அபவுட் கரப்ஷன். கரப்ஷன் இஸ் தி ரைட் வேர்ட். கரப்ஷன் இஸ் இன் எவ்ரிவேர். கரப்ஷன் எல்லா இடத்துலயும் இந்த கரப்ஷன் தான் பெரிய ஒரு இட்ஸ் a key factor in spoiling every integrity of everything in நம்ம ஊர், நம்ம நாட்டுல. எஜுகேஷன்ல கரப்ஷன், பாலிடிக்ஸ்ல கரப்ஷன், கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ல கரப்ஷன், ஸ்போர்ட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில கரப்ஷன், மெடிக்கல் இதுல கரப்ஷன். காசு கொடுத்தா நல்ல பெட்டு, காசு கொடுக்கலன்னா இது கிடையாது. எந்த துறை எடுத்தாலும், எந்த ஃபார்ம் ஆஃப் இது எடுத்தாலும் யூ ஹேவ் கரப்ஷன். and that is spoiling everything. corruption வந்தா quality gone. simple. corruption in, quality out. வேற எதுவுமே இதுதான். this is like an x equal to y சொல்லுவாங்க தெரியுமா? கரப்ஷன் உள்ள வந்துச்சு, குவாலிட்டி வெளில போயிடுச்சு. அதான் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ எஸ், ஐ திங்க் மெசேஜஸ் கூட முடிஞ்சு போச்சு. தேங்க்யூ எல்லாரும் வந்த எல்லாருக்குமே வெரி பிக் தேங்க்யூ. சஞ்சய் இன்க்ளூடிங் சஞ்சய் சார், சசிஜி, நீல்ஜி, ரொம்ப நாள் கழிச்சு அப்புறமா வந்தீங்க. நீல்ஜி, ரியா கோஷ், ஐ திங்க் முதல் வாட்டி வரீங்க தெரியல, மித்ராஜிக்கு தான் தெரியும். மேபி அவங்க பாக்குறாங்க, மேபி நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்களோட கடைசி மெசேஜ் படிச்சிடுறேன். இந்திய மகளிர் அணி இந்த முறை நடந்த உலக கோப்பையில் சிறந்த முறையில் விளையாடி சிறப்பான ஆட்டத்தையும் திறமையும் ஒரு சேர வெளிப்படுத்தினார்கள். கோப்பை வெல்ல முடியவில்லை என்றாலும் அவர்களுடைய உத்வேகம் சூப்பர் அப்படின்றாங்க. ரியலி ரொம்ப 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 நல்ல விஷயம். இந்த மாதிரி நம்ம we have to keep அவங்கள ஊக்குவிச்சுட்டே இருக்கணும், மோட்டிவேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அப்படி அதுதான் நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த ரெக்கமெண்டேஷன், பரிந்துரை, இந்த மாதிரி கரப்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் இல்லாம இந்த மாதிரி நல்ல முறையில் அவங்க போய் விளையாடி, கப்பு முக்கியமே இல்ல நம்மளுக்கு, ஒழுங்கா நல்லா நம்ம மனசு திருப்திக்காக நம்ம கண்ட்ரிக்காக போய் ஆடுறோமா, அதுதான் முக்கியம். சோ அந்த வேலையை சிறப்பா செஞ்சாலே போதும். அதுக்கப்புறம் வர அடுத்த ஜெனரேஷன்ஸ் இவங்கள பார்த்து ஓகே இன்னொரு படி அதிகமா போகணும்னு நினைப்பாங்க. சோ ரொம்ப நல்ல இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணதுக்கு நன்றி ரியா கோஷ் அவர்களே. விஜய்ஜி தொடர்ந்து வந்துட்டே இருங்க, நம்ம ஷோ பார்த்துட்டே இருங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நிறைய கொடுத்துட்டே இருங்க. அதுதான் நம்மளால முடிஞ்ச ஐ ஓப்பனிங். இதுதான் நம்ம பண்றோம் எல்லாருக்குமே. கண்டிப்பாக. ஸோ once again thank you எல்லாருக்கும். thank you வந்தவங்களுக்கு, பார்க்குறவங்களுக்கும் once again thanks a lot and keep sharing and keep spreading the awareness. so yes மித்ராஜி, நீங்க சொல்றீங்க, நானும் சொல்றேன். ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் பாரத், ஜெய் சுஷாந்த், ஜெய் ஜெகநாத் and ஜெய் சாய்ராம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறுபடியும் நாங்கள் சந்திக்கிறோம் நாளைக்கு with some more updates and SSR diaries also during this week or next week. thank you மக்களே. நன்றி, வணக்கம் மக்களே. ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் பாரத், ஜெய் சுஷாந்த், ஜெய் ஜெகநாத், ஜெய் சாய்ராம். தேங்க்யூ ஸோ மச். we will meet நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ. நன்றி, வணக்கம்.